ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் கைஸ். புதுசா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாக்குறேங்க. வெல்கம் விஜய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, யோகேஷ் தமிழ் ப்ரோ, வாங்க 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 நண்பர்களே. வெல்கம் கைஸ். எல்லாரும் மார்னிங் சாப்பிட்டீங்களா? ஸ்ரீராம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, நேற்று ஒரு மேட்ச், லாஸ்ட் ஒரு மேட்ச் விளாண்டேன். சரியான மேட்ச் தான் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. பா, லிட்டரலா கொனாமி வந்து சூப்பரா நல்ல பிளேயர் எல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டானுங்க. கொனாமி இந்த ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் ஒன்று ஆன் பண்ணிட்டு நல்ல பிளேயராக ஒழிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டானுங்க. அதை கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. உண்மையா விளையாட தெரியாதெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்துட்டானுங்க. தூக்கிட்டு வந்து ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் ஒன்று கொடுத்து நல்ல பிளேயர் ஒழிக்க பிளான் பண்ணிட்டானுங்க. அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு கொனாமி. நடக்கட்டும், எவ்வளோ நடக்கட்டுமோ நடக்கட்டும், பரவாயில்ல. கடைசி நிமிஷத்துல கோல் அடிக்கிறேன், பிளாக் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. அப்படியே மனசே வெறுத்து போயிடுச்சு. சொல்ற மாதிரி இல்லை. சாப்பிட்டீங்களா? பார்த்தேன். ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப பண்றானுங்க ப்ரோ. யாரு ப்ரோ கேக்குறா? இருக்கா? எப்பயோ போயிருக்க வேண்டியது ப்ரோ. 50 மேட்ச்லாம் நம்ம தோக்கவே தேவை கிடையாது. எப்பயோ போயிருக்க வேண்டியது. 50 மேட்ச் தோக்க விட்டானுங்க, பரவாயில்ல. மெஸ்ஸி அடிச்சா அதேதான் ப்ரோ. அப்படியே மைன்யூட் லாக். அந்த இடத்த அடிக்க போறப்ப லாக் விடுறான் பாருங்க. அப்பா, செத்துட்டேன். ஹாய் ப்ரோ, ஃபியர்லெஸ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. காலை விளையாண்டீங்களா? இல்லையா? வை ப்ரோ, இன்னும் சாப்பிடாம இருக்கீங்க? சாப்பிடுங்க ப்ரோ. நீங்க ஒரு சாப்பிடாதான் மார்னிங் மட்டும் சாப்பிடாம பண்ணாங்க ப்ரோ. அது மித்துன் ப்ரோ இருக்காரா? மித்துன் ப்ரோ வந்து பிஎஸ் எடுக்கிட்டே இருந்தாரு ப்ரோ. அவரு சித்து ப்ரோ வந்து பிஎஸ் வைக்கிறாரா? ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. நம்பர் போயிடுச்சு ப்ரோ. என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ. பழைய நம்பரு திடீர்னு இதாயிருச்சு, போயிடுச்சு. அது காலையில விளையாண்டிங்களேன்னு கேட்டேன், அதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னேன். ஓகே ப்ரோ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, color and passion just oozing. ப்ரோ, ஜெயிச்சுட்டு போக வேண்டியதான். நீங்க எல்லா மாதிரி நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு போகணும் அவசியமே கிடையாது. So it's down to business here. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is,
And with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of. Goes for the shot! Well, now it's a race for the ball. Vieira is there, and he can get that clear. Hernandez, it's a good look, climbs up big! And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Who do you think this turns on, Jim? He's the shining light of Asian football in Europe, Peter. Son Heung-min. He likes to receive the ball on that left-hand side and then offer you many options with his direct running or cutting inside or just stretching the fences. A player with a superb work ethic. Yeah, he'll be looking for a goal or two. That is a great kick out. And this is Messi. Oh, that's fabulous. Can he finish? பட்டனை மட்டும் ஓகே ஓகே நடந்தாமோ. Messi hurtling down that right flank. எக்ஸா மட்டும் அழுத்திட்டே இருந்தாமோ. Neymar. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of risk. Son Heung-min! I have played this guy once. 4 win with an Iron Man. Hi bro, hi bro. Messi could try cutting inside here. It's just beyond his reach. That has ended up in no man's land. Nicely weighted ball. Played out wide. Cruyff has it out wide and in space. And that has earned a reprieve for the time being. Not pretty, but it gets the job done. And that pass surprised everyone, and not in a good way. So we're still where we started right now. Passing is crisp and sharp, looking tidy in possession here. Oh, that was vital. Xavi Simons could move up a gear here. Messi. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And here's Cruyff. Messi. Van der Ven is there to clear. Looking for a runner. Son Heung-min. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Great vision. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Feet. Oh, now here's an interesting matchup. Hernandez with the delivery. Expertly cut out, really nicely done. They need to play this quicker in transitions like this. Hi bro, Vijay bro. Hi bro. Son Heung-min played with finesse. Defending of the desperate variety. That's really well played. Hi bro, வாங்க வாங்க வாங்க. bro என்ன bro கமாண்ட படிக்கிற படிச்சிட்டு தானே bro இருக்கேன். And it's Simons. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, sweet feet. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, good-looking ball. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Neither side giving way. It has been tight. He's going to be disappointed with that. Simons. Pass is coming off in quick succession here. Cruyff conjures time and space where few can. Chips it through. Van der Ven clears. Oh, he's been caught. And the shot! Certain amount of room for debate here. Ajmal bro, hi bro, வாங்க வாங்க. அரவிந்த் bro, hi bro, வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம்.
it's Messi. And that is going to be the final action of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. அவரெல்லாம் தூங்குறாரு பாரு. ஆனா டிவிஷன் விளையாடவே கடுப்பா இருக்கு bro. இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது. And the action is back underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. அடா 20. It's a pretty loose pass. Cruyff looking for the run. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. He's in a great position. It's Son Heung-min! Modric. Cruyff. Wan-Bissaka spots it and intercepts. Simons. And this is Messi. It's a mighty effort! Oh, off the bar! Goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Neymar at his razor-sharp best there. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Haydi. So we have the first goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Oh, good spread. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, good read. Bro, காலுக்கிட்டே எப்படி bro நீங்க? Good from him. ஹாய் bro, நலித் வாங்க. What are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Pull it. Vieira. And it's Son Heung-min. Now try to spin that positively. I certainly can't. Has a look and place it forward. நிக்கவே மாட்டான்டா என்னடா? Xavi Simons. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Cruyff is wide and looking to get onto this. Well, he got rid because he was under pressure. Tottenham were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they've found one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions. Modric. Cruyff aims beyond the defence. Now who's going to be first to this? Bro, வாங்குறான் bro வந்துச்சா? எப்படி bro? Gets it away. Well, they've got it again. bro யாருக்கு முன்னாடியே வர மாட்டானுங்க. Xavi Alonso. Now it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that's been intercepted. Substitution on the field. Number 15, Xavi Simons. Number 10, Son Heung-min. Coming on the field, number 8, Bruno Fernandes. Number 18, Fernando Torres. அப்பா 8 பேர் 7 பேர் டிஃபென்ஸ் இருந்துக்கிட்டு உயிரா வாங்குறானுங்க ப்ரோப்பா முடிய மாட்டேங்குது. என்ன பாஸ் போட்டாலும் முடிச்சிடுறானுங்க. புரியுதா சார்? தற்கொலை நாயங்க ஓடவும் மாட்டேங்க. ஹாய் ப்ரோ கேமிங் ஃபார் ஃபன். Barnes. And it's Bruno Fernandes. To Henderson. No messing about, just bludgeoned away. And
Ambitious ball here. Some Wow. resolute defending there. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Well, that pass isn't the best. Messi. And the counter is on. Messi. Now it's Torres. Can he get it through? And the shot! They've scored! 2 up now, and they are cruising. They forced the error and extracted the maximum punishment. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't... He's had a shot! Big relief, it just needed better contact. Oh, what a chance. He probably had more അടിച്ചാ time പോകാൻ than he മാട്ടണ്ട അടിച്ചാ realised. Number 13, Messi. Coming on the field is number ഫസ്റ്റ് 25, മാച്ച് പാൽപ്പായ Hudson. Wan-Bissaka. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Oh, that's wonderful alertness. ഒന്നും പുടുങ്ങ കൂടാ முடியாது ബ്രോ Caceres gets rid without sophistication. Some really good ball movement. Xavi Alonso. இங்கே இருந்து வராங்க And it's Bruno Fernandes. It's been slipped through, and he welcomes it in. He is through here. Knocks it into space. It's a searching pass. Good ball over the top. There will be 3 For a minutes moment you added felt that was time. going somewhere, but they'll have to go again. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് പായ Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Wan-Bissaka. And that will be the final act. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very... ஒரு நிமிஷம் வெளியில ப்ரோ இதில் விளாண்டுட்டு இருக்கேன் பிஎஸ்சி விளாண்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ கரெக்டாக தான் இருக்குது பெரிய வேலை
1600 மேல வந்து எங்க போனாலும் இதெல்லாம் போடுறாங்க. ஃபார்மேஷன் என்ன வச்சாலும் அடிக்கிறாங்க. காலையிலேயே மூட் அவுட். அலே முகமது ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullback. Goes for a shot! And there's his chance to lead the counter. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Has a look and plays it forward. Now it's Messi. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Donatoni threads one in. Mbappe receives it in. Mbappe! That's what you call inspired goalkeeping. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. And now our very first corner. And now they can spring out of defence. Pullet powering forward here. Picked out brilliantly. Now, who's going to be first to this? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to... Maldini makes the interception. And it's Hullet. Mateus gets a foot in here. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Van Nistelrooy gets it clear. Maldini attack விபாக தான் இருக்கான். நெஸ்டா வந்தறானே. Mateus Zanetti. Messi takes control of it and he's on the move. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. என்ன அந்த டிஃபென்ஸ் செட் ஆவல bro. It's inches away from being a really good ball. And he's quick to get it clear again. என்ன அந்த டிஃபென்ஸ் செட் ஆவல. Can he get it through? படு கொடூரமா இருக்கு டிஃபென்ஸ். How
very smart. He just got it right. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. இந்த இடத்துல ஆளே இல்லை பாருங்களேன். அந்த இடத்துல அவனுக்குலாம் ஆள் வராம. Taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's Vieira. Shot could be on. Hullet. And Hullet! Rude Hullet! That is just a piece of art. He's got himself an absolute peach. They're level in a trice. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. So that goal then. I love the Fraction technique அந்த of இடத்துல that finish. There was a concentration to ஈஸியா ப்ரோ. keep it down. வேஸ்ட்டாக விளாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience. Mbappe! ப்ரோ அவன் விசால்ட்டு அசால்ட்டாக அடிக்கிறது வந்து நல்லா கஷ்டப்பட்டு அடிக்க வைக்கிறான். Fantastic of saves. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, that's superb. Well, that was well positioned and இங்க பாருங்களேன், அடுத்து எனக்கு பால் போடுறதுக்கு ஆளே இல்லை ப்ரோ. backs the goal. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Now it's Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு அடாப்ட் ஆனாதான் உண்டு. In mind, that was not it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. பின்னாடி தான். Zanetti. They've got to make this nice and quick. And he cuts out the supply. Oh, he's going to be disappointed with that. That has not gone well. Rummenigge. Now it's Hullet. இங்க பாருங்க ப்ரோ. And he did make it. நான் கரெக்டா பாஸ் போடுறேன், இந்த இடத்துல வர மாட்டான். No, he's just misjudged that one. ஐயோ. He is through here. He's gone for goal. And it is என்ன பண்றேனே தெரியல. time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So ஃபார்மேஷனா இல்ல எனக்கு. Who wants half time? எனக்கு தான் விளையாட தெரியல நினைக்கிறேன் ப்ரோ. I can only hope ஃபார்மேஷன் கரெக்டா இருக்கா? So all square at half time, each side matching the other blow for blow at the back. So we're just settling back into this second half. ஓ. Costa Curta. Quality ball. Cruyff tries to play it through. Chance! And he's done it! Well, whenever he reminds யோ us போ ப்ளே போடலாமா? வண்டபாய் இருங்க மண்டபாய் மட்டும் புஷ் பண்ணிட்டு வந்துறேன் கொஞ்சம். memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. He scores! And there's the goal they've been looking for. பாஸ் பண்ண கத்துக்கணும் ப்ரோ முதல்ல. Momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Look at the Pass manager பண்ண here. He's கத்துக்கணும் absolutely பார்த்தா. fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. That's a good run down the left.
In with the challenge. Boyan. And that was very necessary. It'll be a throw-in. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Baresi. And this is Van Nistelrooy. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And the pass is intercepted. Pull it. Searching pass he's played there. Can he latch on to this? And no, that is pretty much the end of that. Stood up well to him there. There's a sharp little ball here. Nicely shaped ball. Oh, that's a key interception. வாங்க ப்ரோ. Spots it and intercepts. Now it's Hullet. That's a nicely shaped ball. Donadoni. And Mateus. Pedri. Pedri going face to face with his great rival. Wow, look who's involved. It's not an especially good pass, that. And that interception was most necessary. That was well played. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரன் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரன்னா You need that pace. அது எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's been cut out, well played. And here's Van Nistelrooy. Van Nistelrooy showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cruyff. Oh, he's done very well. And Cruyff! Oh, it's hit the post. He should have put that one away. Oh, he went for it there knowing full well that it could have all been wrapped up. நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. திடீர்னு விளையாண்டது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. He can run onto that. Oh, what has happened here? டிஃபெண்ட் எப்படி ப்ரோ? டிஃபெண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ, யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா. The ball is loose and the chase is on. It's a pretty loose pass. நான் கவுண்டர் அட்டாக் கொடுத்துருக்கேன். And this is Van Nistelrooy. Van Nistelrooy ploughing through the middle. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. R2 ஹோல்ட் பண்ணாம கண்டினியூஸா கிளிக் பண்ணுங்க. R2 ஹோல்ட் பண்ணாம R2 ஹோல்ட் பண்ணாம கண்டினியூஸா அது ரெண்டு டபுள் டச் ஜம்ப் பண்ணில ப்ரோ போவான். அந்த மாதிரியா பண்ண சொல்றீங்க? And that's it. So many Okay, thanks to well, you, even- Meglin. That's all we have time for. Good evening to you.
ஏய் என்னடா ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ தேவ் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் வாங்க கைஸ் பார்க்கறவங்க சேனலை புதுசாக அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. எப்படி இருப்பா பெரேசியை பார்த்துட்டு தான் இருக்கு 91 அக்ரஷன் 91 டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்பீடு நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு ஜம்ப் நல்லா தான் இருக்கு ஆனால் ஏன் வந்து பண்ண மாட்டானே தெரியும் Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. So it's away we go then. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. Yeah, and I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. And this is Neymar. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Hullets, there's the shot! And the keeper has reacted superbly there. Cruyff actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Tries a shot! And he's there to belt it away. Bergomi tries a deft little ball. Tries to get it clear. Come on, bro. Defense. And it's Cruyff. He's tried one! Mighty close. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. Pinches it off him. He's a ப்ரோ sharp ஒரே ஒன்று தான் ப்ரோ எனக்கு புரியவே இல்லை அந்த இடத்துல ஏன் வந்து மெஸ்ஸி இந்த சைடு ஓடாம இந்த இடத்துல ஏன் அங்கே ஓடுறான் Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Robson. Oh, really well played. Oh, such a clever touch. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side,
Dogged defence on the other. Pedri. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Maldini, always a very imposing presence at the back. Just eases him off the ball. That's a delicate pass. That's just playing it safe and simple. ப்ரோ ஆங்கர் மேன் போட்டாலே கீழே வருவாங்க மேபி அதான் ஆங்கர் மேன் போட்டா கீழே வர மாட்டான் ப்ரோ Oh, well played, well sorted out. Oh, he's going to be disappointed with that. That has ended up in no man's land. Now it's Stoichkov. Looking for options for நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் no goals as yet. That's been cut out, well played. Rummenigge is onto it in a flash. Robson does well to get it. ஓடிட்டே இருக்கான் ப்ரோ அதான் பஞ்சாயத்தா இருக்கு Cafu. Oh, delightful ball. Oh, that's wonderful alertness. Vieira producing a good steal there, showing a good level of alertness. And he's quick to snatch it back. Now it's Hullet. It's run loose here. Very nearly half an hour gone here. ப்ரோ ஆமான்னு சொன்னேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு புரிய மாட்டேன்டா ப்ரோ ரிப்ளை மே கமெண்ட் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க Absolutely no supply. And this is Stoichkov. புரிய மாட்டேன்து Stoichkov unable to make it happen. கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க ஷாட் வந்துட்டு Maldini. நேத்துல இருந்து இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமான்னு சொல்லிட்டேன் சும்மா ரிப்ளை மே கமெண்ட் ஒரு வாரமா இதே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Messi. Vieira. Cruyff. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Neymar. And that could set him on his way. Oh, shooting chance! Goal! வந்துகிட்டு ரிப்ளை மே The finish sumptuous. புரிய நானே இங்க To attack like that, it's like walking into a sucker punch. என்ன கதைன்னு தெரியாம புரிஞ்சு அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ உளிட்டு மெஸ்ஸி எடுத்து போடுங்க ப்ரோ இன்னும் பெட்டரா So the first moment of real significance. Well, I think the புரியல ப்ரோ next உளிட்டு 10 மெஸ்ஸியா minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Now it's Messi. Hullet. Can he finish? ப்ரோ குளிக்ட்டு இருக்க இடத்த அதுதான் நானும் யோசிக்கிறேன் ஆனா ஒரு சில சொதப்பிடுறானுங்க ப்ரோ Simply triggered a collective சரிங்க போட்டு determination to hit back, and they merit nothing less. ப்ரோ இந்த இடத்துல No space, no மெஸ்ஸியை problem. கொடுத்தோன்னு You வச்சுக்கோங்களேன் just cannot ஆங்கரிங் stop him. கொடுத்துரும் Bullet demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ கேம் அது எப்படி சொல்றது நான் சொல்லிட்டேன் ஆமான்னு சொல்லிட்டேன் திரும்பி ரிப்ளை மே கமெண்ட்னா New complexion to the game. சின்ன பையனா இருக்கீங்க Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Robson is a player who barely needs an invitation to shoot. And a chance! A real chance and a real let-off. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. Messi. Now there's a Rummenigge! Off the post. Deftly away. 2 minutos de descuento.
ப்ரோ சும்மா சின்ன பையன் ப்ரோ விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். Well, புரிய it's a மாட்டேன். move of great promise, அழுகுற but மாதிரி. will it really prove productive? Shoots! என்னடா இப்படி Will be quick to recover this. And the first 45 minutes are up. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So we reach the halfway point. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. So we're straight back at it at the start of the second half. Shot, surely! எங்கடா அவன் என் காலுக்கு பாலை பாஸ் பண்ற காலுக்கு பின்னாடி நிற்கான். இந்த பொண்ணும் போ. Robson! Oh, it's taken a touch. Vieira can so cleverly bypass the press. Can he get it through? That's positional gold. The utilisation. He's having a shot! Marvellous goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. It was a great finish. He put it away with great poise. And pull it! And he has kicked it out somehow. ஜிஜி ப்ரோ Really must be இன்னும் thinking பெருசா எனக்கு எதுவும் டிஃபரன்ஸ் தெரியல ப்ரோ. நான் இன்னும் கரெக்டா விளையாடல ப்ரோ. Corner of the தான் game. எனக்கு தேவை. Pull it with the short one. Bergami delivers. Climbs up big. நம்ம கரெக்டா விளையாடணும் ப்ரோ. அது என்னால விளையாட முடியல இன்னுமே. The most elastic of saves. Rummenigge is offering a right smile there. That's an imaginative pass. என் கேம் பிளே எனக்கு வரவே இல்லை ப்ரோ. Roberto Carlos. Now he's That's got no space பிரச்சனையா here. Good read, needed to be. ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்ணி பாருங்க. Now that looks a decent ball. He's cut it out. Baresi gets good distance on it. Kukcu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Cafu gets over and intercepts. Roberto Carlos. Baresi spots it and intercepts. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Real chance! That was superb goalkeeping. That's What's very, up, bro? very good. You can't ask for much more than that. Big chance! Wonderful from Vieira. He's got himself an absolute peach. And there we have it, the two-goal cushion. Oh, high-quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. It's come to nothing. He's gone forward. And this is Messi. He's away. Shapes to shoot. Well, the finish certainly didn't match the build-up. எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் அக்கௌண்ட் இப்பதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல இருந்து மாறுறதுனால என்னமோ Through on the goalkeeper then. லைட்டா இதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அடுத்து ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அப்புறம் செமி Well, off target. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். Well there. Kukcu இல்ல எனக்கு புரியல. எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே இப்ப looking for the run. அபுபாய் அக்கௌண்ட் அப்படிதான் ப்ரோ இருந்துச்சு. Neymar showed plenty of zest in ஃபர்ஸ்ட் getting சீசன்லாம் the ball. செம்ம கஷ்டமா இருந்துச்சு. Quite sorted out. And that pass just didn't. இப்ப போக போக நல்லா பழக ஆரம்பிச்சிச்சு. Messi. Cafu. இந்த சீசன்லாம் அபுபுர் அக்கௌண்ட் சூப்பரா இருக்கு. And he's been shifted off it. Ball's played through. You can never be short of runners. He's had a shot. And that is doing no harm at all. சரி அந்த மாதிரி தான் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல ப்ரோ சரியா. That's a warning. நான் விளையாண்டா மட்டும் This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get.
He's on it. Can he get away? Oh, that's a key interception. Robson. Now, can they get him away? Pass is just off target. Maldini. Ball's gone out of play. Se va a realizar un cambio de jugadores. Vieira. That's good pressing, squeezing the play. Van Bouten wins the duel this time. And it's Pedri. Rijkaard cuts it out. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. 5-star நாமினேட் கான யாரோ ப்ரோ நல்லா இருக்கு. Just 5-star இவன் நல்லா இருக்கான், கன்சைடோ நல்லா இருக்கான். There, the odds were stacked கன்சைடோ சாக்கா. ஆனா உங்களுக்கு டிஎம்எஃப் என்ன கன்சைடோ பேருங்க. bicep to bicep, and he wins out. Bops him off it and wins back the ball. Just 5 minutes remaining now. Van Bouten makes the interception. Looking to play him in. Lovely pass, but can he get there? He's come in hard. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Messi. Habrá 3 Raúl. minutos de descuento. It's a searching pass. It's a pretty loose pass. That is good pressure, just hounded him off it. Tries to pass it through. And this is Hullet. He's got a what? Takes a shot! And they've got rid. Bro, I'm F2P player bro. The pressing's intense and it's paid off. Bro, I'm F2P player bro. வீரா பேக்ல 5k காயின் குத்துனேன் bro. மெஸ்ஸி பேக்ல 1.3 கிலோ. ஒண்ணுமே வரல bro 5. What a fantastic game. ஜாவி மேனேஜர் வாங்க ப்ரோ. ஆனா குயிக் அண்ட் கவுண்டர் பாத்துக்கோங்க. குயிக் அண்ட் கவுண்டர் உங்களுக்கு விளையாட தெரியும்னா வாங்க. அந்த டிஃபென்ஸ் நல்லா பயங்கரமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்பதான் குயிக் அண்ட் கவுண்டர். இல்லனா கஷ்டம். ஜாவி மேனேஜர் பேக் போணும்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது? நல்லா பேக்கா போங்க ப்ரோ. தெரிஞ்சு இப்ப மெஸ்ஸி பேக் வந்துச்சு. ஆனா பிளிட்ஸ் அந்த மாதிரி போவாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்க டிஃபென்ஸை செட் பண்ணுங்க. டிஃபென்ஸை செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்க இது மெஸ்ஸிக்கு போங்க. மற்ற ஃபார்வர்டை செட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் செட் பண்ணுங்க. எப்போ நார்மலா பேசிக்கா நம்ம ஒரு டீமை செட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல்ல டிஃபென்ஸ் தான், அதுக்கப்புறம் ஃபார்வர்டு போங்க. டிஃபென்ஸை முதல்ல நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபார்வர்டை இருந்தாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, டிஃபென்ஸை மட்டும் செட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபார்வர்டை செட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, அது என்கவுண்டர் இல்லைன்னா ஓகே நைஸ் ப்ரோ, அது நீங்க போங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருக்கும். குயிக் என்கவுண்டர் மேனேஜர் இல்லை உங்களுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இது போங்க, நல்லா இருக்கும். ஜாபி ஒர்த்து ப்ரோ. ஏன் ஃபெர்னாண்டஸ் நல்லா இருக்கானா ப்ரோ? அதான் எனக்கு கேக்குது. வணக்கம் பாய், வாங்க வாங்க வாங்க. 3-1 சூப்பர் ப்ரோ. ஆமா ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ மை டிஃபென்ஸ் எல்பி வந்து கோஸ்டா, டியோகோ கோஸ்டாவா இல்லை காஸ்டா கொடுத்தா? ஓகே காஸ்டா கொடுத்தா நாட் ஒன். ஓகே சிபி வந்து பிளேயர் டு வின் மால்டினி. பிளேயர் மால்டினி சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஃப்ரீ கெலினி நைஸு. அப்புறம் ஃப்ரீ ஃபெராரா 104. அவன் யார் ப்ரோ? ஃபெராரினா அவன் யாருன்னு தெரியலையே. இவன் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. கெலினி நல்லா இருப்பான், ஆனால் ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கான், பட் ஒர்த்து டிஃபென்ஸு. மால்டினி ஒர்த்து. அந்த அந்த ஆர்பி தான் யாருன்னு தெரில எனக்கு. ஆர்பி வந்து ரைட் பேக்கா இல்லை அட்டாக் ரைட் பேக்கா இல்லை டிஃபென்சிவ் ரைட் பேக்கா ப்ரோ? டிஃபென்சிவ் ரைட் பேக்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். வெயில வேற போட்டு இருங்க ப்ரோ. வெயில்
ஐயா அவனா ஜம்ப் இவன் கம்மி ப்ரோ, ஹைட் கம்மியே. ஆனா பரவாயில்ல, நல்ல டிஃபென்ஸ் தான். டிஃபென்ஸ் ஓகே தான் ப்ரோ, நல்லா தான் இருக்கும், பிரச்சனை இல்லை. தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருக்கும் கண்டிப்பா. 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு வரேன். வாங்க வாங்க விஜய் ப்ரோ, 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு வாங்க. Passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. பாய் சாப்பிட்டீங்களா? Bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. Now it's Hullet. That's a little off target. Pass is just off target. Cruyff. Messi. So what can they make of this? He's got away. Very nicely done. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. Messi. Looking for options for movement. Real chance. பா பர்ஃபெக்ட். நான் சாப்பிட்டேன். டெஸ்ட்ராயர் ஆல்சோ. சில்வர். ஓகே ஓகே ப்ரோ. சில்வர் சார் அவன் டெஸ்ட்ராயர், அவன் எல்பி ஆச்சு ப்ரோ. அவன் டிஃபென்ஸா அட்டாக்கா? அட்டாக் ஆச்சு. இல்ல ஓரளவு உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் செட் ஆயிடா, இதுவே செட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. போதும் போதும். ஏ நல்லா தான் இருக்கு. So a breakthrough already. He's a sharp little ball here. Messi, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Can he get on the end of this? And it's Nedved. Quarter of an hour played. Vieira. Yaya Toure. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Well, he can't சென்னை பெயின் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. been warned. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Looking for the run, and this is Hullet. Cruyff. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's the chance to counter. No, he's just misjudged that one. நோட்டிஃபிகேஷனா இல்ல ப்ரோ, திரும்பி லைவ் கட் பண்ணிட்டு போனேன், அதனால தான் வரலன்னு நினைக்கிறேன். Now. Thuram given என்ன சொல்றீங்க? the goal. Oh, good read. That was well played, well stopped. Paris Saint-Germain are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Now it's Cruyff. Hullet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Good ball, good take. Very nearly half an hour gone here. Messi, he's gone for goal! It's bounced back off the post. Now, can they get him away? A lot of space here, a real opportunity. Baresi. Vieira. Lovely pass, but can he get there? And this is Cruyff. And this is Messi. Paris Saint-Germain do have a chance to counter here. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Messi. Now it's Cruyff. He's in a... And the shot!
எஃப்சி ப்ளே பண்ணுங்க. From the keeper. எஃப்சியே ப்ளே Well பண்ணுங்க அப்டேட். placed to deal with that. அப்படியா ப்ரோ? ஐய. ஹாய் ப்ரோ, அவாரி நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. அனீஸ் ப்ரோ வாங்க. தலைவா, வெல்கம் தலைவா. தலைவா உங்களுக்கு இது இருக்கு தலைவா, நான் கேட்டு சொல்றேன். Should get the job done. Swings in across. And that is expertly dealt with. And now a sudden chance to counter. Couldn't squeeze it through. Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. That's the keeper's ball. Messi. நவீன் ப்ரோ பிஸியா? தரதே இல்ல. And it's Hullet. And here's Mbappe. And the whistle's gone, presumably for offside. லைட்டா இது. திடீர்னு வெயில் ரொம்ப அடிக்குது, திடீர்னு கம்மியா அடிக்குது. பிரபு ப்ரோ கோப்லே இருக்கா? இன்னைக்கு பிரபு ப்ரோ இன்னைக்கு கோப்லே இல்ல ப்ரோ. இது மொபைல்ல கேக்குறீங்களா பிஎஸ்லயா? No, again there's no way through. Paris Saint-Germain have it back and can go again. Messi. Cruyff. Oh, he's done very well to take that back. Messi. Might be danger here. And a chance! Ooh, and PS ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ half-time இன்னைக்கு. whistle goes. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy ராஜா வேற playing within themselves. ராஜா Too பொறுமையா tempted. இருக்கு. They have to improve and make it fast. There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Hullet. ஆமா ப்ரோ அவங்க வராங்க ரெகுலரா. Messi tries to pass it through. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and Regular, set an example. And here's Messi. Nedved. Mbappe. No, not quite on the ஒரே கோப்லே 3 பிளேயர். இங்கிரான். ஏய் அவ ப்ரோ பிரபு ப்ரோ இருக்காரு ப்ரோ. Here's Mbappe. அட பாய். That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Can he get it through? It's played through for him. அடச்சா. Managed to get himself offside. யார் வரீங்க ப்ரோ? இந்த பிரபுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க. அவர். கண்ணால சொல்லுற கையால சொல்லுற. But they've got it again. Looking to play him in. Nicely aimed pass. Nicely weighted ball. And that's left him on the seat of his pants. And they're quick to get it back. வர சொல்லுங்க பிரெயின் ப்ரோ லைவ். ஓகே. That is ended up in no man's land. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ஈகா டேவிஸ் செம்மையா. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him.
Now it's Mbappe. And here's Messi. Vieira. And that's another good win of the ball. Oh, good ball. Shot a goal. வின் பண்ணேன் ப்ரோ. Really good வின் tenacity. பண்ணனேன் ப்ரோ. வின் பண்ணேன் ப்ரோ. Corner number 2. இப்பலாம் வீராவை டேவிஸ் இப்பலாம் வீராவை விட டேவிஸ் யாயா டோரே பாத்தீங்களா டக்குன்னு கேட்ச் பண்ணிட்டான் போயிட்டு செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்துடுறேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே பாய், போயிட்டு வாங்க பாய். Your impressions so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. He steps in, and that's the end of that. Short changes him with that pass. Vieira. Messi. It's run loose here. It's come to nothing. Bergobi. And it's Hullet. Well, that looks a decent ball. Yaya Toure. He is a perfect combination of brain and brawn. Paris Saint-Germain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And the pass is intercepted. பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. So, ஓகே சித்து ப்ரோ, ஜெயிச்சிடலாம். சொல்லிடலாம். ஒருத்தர் கால் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ, அவர் வந்தாருன்னா அவர்கிட்ட நான் மாற்றி விட்றேன் அப்படியே. ப்ரோ அபு ப்ரோ, சித்து ப்ரோ வந்து இதை வைக்கிறாரா, பிஎஸ் வைக்கிறாரா? Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 4, el dorsal 15, Messi, el dorsal 9, el dorsal 19. Serán sustituidos por el dorsal and now they 13, can spring out el of defence. dorsal 11, Neymar, el dorsal Thuram 23, gets across to intercept that. el And he's dorsal been shifted 25, off it. Ibrahimovic, Rummenigge. cambio de jugadores. Aims beyond the defence. Time is running out here. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. And that's put paid to a promising move. Yaya Toure. And here's Platini. Platini. Oh, fantastic from Platini. என்னாச்சு? Finish right from the top draw. தரலே ப்ரோ, என்னாச்சு? And surely that does it. Perfect time. Decisive strike. The movement கண்டிப்பா so ப்ரோ. precise. ஓகே ஓகே. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Paris Saint-Germain are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Rummenigge. Davids. Oh, he's going to be disappointed with that. Knocks it into space. Habrá 2 minutes to be added on. Rummenigge. Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! It's in! Deep into injury time! பட் டோர்னமெண்ட் போடுங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Added time is up,
And there goes the whistle. delete Roberts was goal That போட்டுருக்கா many would have felt no one Finally. deserved to lose, but sentiment counts Family for issue. nothing here, and at the margins, it was decided. Los niños que estén interesados en ஜெயிச்சுக்கலாம் guys ஜெயிச்சுக்கலாம் நான் சொல்லுறேன் கையால சொல்லுறேன் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் ரேட்டிங்கா ப்ரோ இது பின்னியும் அட சித்து ப்ரோ இதெல்லாம் நான் எப்பயோ போயிருக்க வேண்டியது ப்ரோ Indonesia. What is it? அது ஆங்கரிங்க்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation. guys பார்க்கறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க இப்போ இந்த பே டு வின்னா இவனா பே டு வின் மாதிரியே தரலையே So off we go then. ஐயோ They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. He's a sharp little ball here. That is a brilliant interception. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia. And what goes for a shot! He's delivered all right! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. And here's it's Inzaghi! பா That's what Inzaghi you call inspired goalkeeping. Really anticipated. Inzaghi well, didn't he? டோன்ட் சேயா Borussia Dortmund ஸ்பெஷல் லஞ்சுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் லஞ்சுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ either side, actually. That's just playing it safe and simple. And now a sudden chance to counter.
ஸ்பெஷல் ட்ராம். Doué. Borussia Dortmund finding their passes. Messi. Looking to play him in. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Now it's Messi. Doué. Oh, lovely bit of skill. And he's intervened well there. Messi, very much a man of this moment. Looking for the run. And this is Inzaghi. Inzaghi! அப்படி They'll want to make the most of this turnover. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Gullit. Well read, and the danger is averted. Borussia Dortmund deciding to turn to the long ball now. That is pretty evident. Yeah, it is clear that they've decided to take a more direct route to goal now, but you know, they can't just continue doing this and make it predictable. And importantly, they've got to look to win the second ball. If they do that, they should get right up the pitch. Yeah, they really should. Driving forward. Ah. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. It's Ibrahimovic! Time and again they are repelled. Rooney. Messi. Rooney. Jordan Henderson. Lovely pass, but can he get there? Now, who's going to be first to this? Rummenigge really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Messi, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Inzaghi. ஐயோ Pinches it off him. And it's Doué. Pedri. Nicely weighted ball. Rummenigge. He's dealt with that really well. Messi. Doué. Now that looks a decent ball. And he's being shifted off it. Vieira. And they're quick to get it back. Can he get it through? And Gullit! Oh, how good is he? A finish right from the top draw. And this is getting better and better. Added time. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the... And there is the half-time whistle. இவர்களை பார்க்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. First 45 minutes. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager Please has to join me resist in wishing change all the at this best to the stage. members of our fan club It has celebrating been their a wedding remarkable anniversary today. contest, decorated by goals, and two between them at half-time. எஃபர்ட்லெஸ் டோன்ஸ் ப்ரோ டிவிஷன் 1 போயிருவீங்க போலயே இன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ எனக்கு போட்டு அடிக்கிற அடியில என்ன ஒர்க் பண்றீங்க ப்ரோ நானா ப்ரோ So off we go once more. And that is as far as they're going to go. And the
pass is intercepted. Rooney. Doué. That is good pressure, just hounded him off it. Rooney! And it's hit the woodwork and out. Just off target. என்ன வர்க் பண்றீங்களா bro? நான் அட்மினா இருக்கேன் bro. It's their second corner of the game. And this is Henderson! Oh, taken with style. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நம்ம The அவன் second half is off to a flyer. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Borussia Dortmund get themselves back into contention. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Rummenigge. Now it's Ibrahimovic. Aims beyond the defence. Can he finish? And kept out by... King of admin Jones. That's very, very good. You can't ask for much more than that. அட்மின் அவ்வளவுதானே bro. And now they can spring out of defence. Good shoots! ரா Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Size really matters, and it's time to make it matter now. Cross into the box. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. கோலியை முடிச்சுட்டானு. Nicely shaped ball. And this is Inzaghi. Threads one in. Inzaghi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Rooney. Bergomi spots it and intercepts. And this is Inzaghi. And there's the shot! He's done very well to get to that. Doué clearly thought he had the beating of the keeper. Howson does really well to win the ball there. And this is Rooney. And he's running through. It's Rooney! Wayne Rooney! Only him! About as smooth as it gets. முடிச்சு விட்டானு guys. ஐயோ Right back into தேவையில்லாத வேலையை பார்த்து விட்டனே. I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that is stunning. Just too hot to handle. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. ஐயோ ஒழுங்கா டிஃபெண்டா போட்டுக்கலாம் guys. நினைச்சேன். Filippo Inzaghi. Number 6, Rooney. Coming on the field. So time for change. Number And 13, this one has been on the cards for a little while. Number 11. We have ourselves a real game here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Messi is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. And this is... There's the shot! And yet another... கமாண்டை goes to பார்க்காம waste. கொஞ்சம் நேரம் Just கேம்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணு. unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making... அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை bro. Ibrahimovic. Messi. He's had it nicked away. இலி நீ சம Now it's Forlan. Messi. Pull it. Rummenigge. Chance here to counter. And there's green grass ahead of him. And it's Azar. Forlan. Pedri. Rummenigge. Oh, super find. There's no big chance! One-on-one! Oh, what a stop! And
to be at his very best. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Beresi. Leicester gets across to intercept that. He won't be happy with that one. He steps in, and that's the end of that. And it's Azar. Azar will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Forlan. And he's quick to snatch. என்னடா அது அடிக்கவே மாட்டறானுங்க. And this is Forlan. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi. Rummenigge. He's beaten the last man. It's a good foot in. ஏய் ஓ எப்பறா? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஓகே bro. Messi! And he has kept it out somehow. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. They'll have one final crack at it. Passing is crisp and sharp. Pedri. Rummenigge. 3 minutes at a Can they time. get him away? And it's Hullet. Hullet, there he goes, motoring forward. நிறைய டிஃபெண்ட் வச்சிட்டானா இவ்ளோ அடிக்குது. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Messi. Pedri. Bro! Forlan. And it's Azar. For Messi. தேவா இல்லாம தோத்தேன் ப்ரோ. இது ஆனா சத்தியம் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. Separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaints. ஷோ கடைசி நேரத்துல சொதப்பிட்டேன். பத்துக்கலாம். ஜெயிக்கலாம் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிடலாம். இல்ல ப்ரோ. இல்ல இது ஏன் மிஸ்டேக் தான். நான் தான் தப்பு பண்ணேன். ஒழுங்கா அடிச்சிருந்துருக்கலாம். டீப் லைனை கொடுத்துருக்கணும் ப்ரோ அவனுக்கு. அந்த இடத்துல நான் என்ன இப்போ இவன் இருக்கான்ல இப்போ இவனுக்கு 4 பேர் டிஃபென்ஸ் இருக்கானுங்களா, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு செகண்ட் டக்குன்னு பெரேசிக்கு ஸ்விட்ச் ஆகும். அந்த டைம்ல நான் பெரேசியை முன்னாடி கொண்டு வரேன் பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல தான் நான் மாட்டிக்கிறேன். ஒன்றும் பண்ண முடியல. பஞ்சாயத்தா இருக்கு வேற, மற்றபடி வேற எதுவும் பாய் சொல்லுங்க பாய். ஆமா ஆமா சரி ஓகே. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work
and perseverance. How he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is for me the ideal teammate. The perfect blend of power, speed, athleticism, technique. Nobody, and I repeat nobody, comes close. Pele. Cristiano Ronaldo! Oh, that pass isn't the best. Oh, super ball! And it's Reinders. Bumps him off it and wins back the ball. They want to be quick here. It's breakaway time. Good ball over the top. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Goal kick, as confirmed by the referee. Oh, he's going to be pulled back for that. Play as you like. Yeah, okay. Maldini. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's there to belt it away. Pedri. First quarter of an hour gone. Searching pass he's played there. And it's Cristiano Ronaldo. He's got away. There's the shot! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Brazil with their first corner. The first in the game for either side, actually. Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. It's their second corner of the game. Guardiola plays it short. And that's aimed. Terrific header. Cleared without complication. அப்புறம் என்ன ஸ்பெஷல் மதியம் உங்களுக்கு? Reinders. It's Pele! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 3 coming up. The most accurate pass. Oh, that's a fine interception. And now a sudden chance to counter. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And the whistle is... பொட்டத்தனம் பண்ணாதடா டேய் ஆப்போனன்ட். பொட்டத்தாயிலி. அவ்வளவுதான். நம்ம நம்ம இது பண்ண ஸ்கோர் பண்ண ஆரம்பிச்சனா பொட்டத்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். பொட்டைங்களா வராங்க ப்ரோ. It's just beyond his reach. Looking to play him in. Real chance here. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And the pass is intercepted. That is good pressure, just hounded him off it. Pele going face-to-face with his great rival. Messi. Half an hour played now. This looks promising. Oh, sweet feet. Flashes it up, and the shots! ஓட்றா பொட்ட. பொட்டை ஆப்போனன்ட். A finish right from the top draw. That is simply top draw. Beautifully served up and deliciously finished. I'm still trying to figure out how he managed to get that contact. That's a super volley. A
1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Here's a man adored by many, even deified by some. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And they're not going to make any further progress now. ஏன் ப்ரோ இது லாக் ஆயிட்டே இருக்கு? Well read, nice interception. It looks... Schmeichel clears. Pedri. Raul. Cristiano Ronaldo. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Long ball by the goalkeeper. Adams gets across to intercept that. Habrá 2 minutos de descuento. Messi is always playing with one eye on the spectacular. And he's gone looking for safety. Reinders. That pass has been well intercepted. That has been cut short. And that's gone loose. Rummenigge. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been... நோ முகமது ப்ரோ இங்க It was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. Here we go again then. A solitary goal. That has been the crucial difference. Cristiano Ronaldo! Oh, denied brilliantly! Cristiano Ronaldo is offering a right smile there. Brazil get their 4th corner. That is lovely. And that is expertly dealt with. Great chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. No messing about, just bludgeoned away. The ball is loose and the chase is on. Pass is short and sharp. And he's heaved it away. Zanetti. Pedri. And here's Yamal. He's had a shot! Cristiano Ronaldo, a class apart, out on his own. That is a gem, an absolute gem. They have done it. They have their equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Driving forward. Well, Peter, just see here how a lot of the... Yo! And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Pele. Now it's Vinicius Junior. And he's picked out the run. Messi. Cristiano Ronaldo. Oh, beautifully shaped ball. And they can counter here. Pele can so cleverly bypass the press. Stood up well to him there.
He ran himself into trouble there. Free kick given away. And no surprise, Advantage. that's a booking. இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ மாட்டினேன் தேவையில்லாது. And that's the end of that. It all started well enough. Reinders. That's a cute ball. And he's in on... It's Cristiano Ronaldo! Oh, it's come loose. Oh, he's been caught on it here. Pedri. Messi. Vinicius Junior, who's set up one goal so far. Ibrahimovic. Pele, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Oh, that's well spotted. Just about up to 75 minutes. Pull it. Well, that tackle was certainly sturdy. Just eases him off the ball. ப்ரோ டிஃபெண்ட் பண்ணாரு. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Well, that looks a decent ball. And he cuts out the supply. Oh, just Yamal! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அங்க இருந்து அடிக்கிறான்? The game is well and truly turned on its head. அடிச்சான். One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking. அவன் போட்ட அவன் வந்துட்டான். Cut and thrust. Brazil go into the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Brazil surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. One box shooting range. Oh, well played. He got back really well. Time is running out here. All they need. Messi. Oh, what has happened here? And he's cleared it out of harm's way. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. That's been cut out, well played. Time added on will be 2 minutes. Rummenigge. And we're done. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum. அந்த இடத்துல இருந்து அடிச்சா அப்பா உழுது ப்ரோ. பட் ப்ரோ இது ப்ரோ அவனை பிளாக் பண்ணி போடுங்க ப்ரோ. அவனை பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகுது. சாப்பிட்டேன் சக்தி ப்ரோ. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud.
The tone for this game is well and truly set. And we're underway. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. And the finish! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, height could make all the difference on these set pieces. And it's been taken short. Here comes the cross. Another corner. Any better luck this time round? This their second corner of the game. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. And it's Messi. And the pass is intercepted. Kukcu. That's a cute ball. Chips it through. And this is Van Basten. Pass somewhat off target. Kukcu. It's a good ball out wide. Pull it. That pass has been well intercepted. Here's Van Basten. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi, skillfully cut out. He is so at ease on the ஹலோ Cannavaro போன getting this one ஹலோ clear. பா நான் முடிச்சிட்டு வரேன், நான் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் எனக்கு. And this is Batistuta. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. First quarter of an hour gone. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. No change to the score. 0-0 it remains. Rijkaard is the சாப்பிடல bro distributing என்ன? chief, always looking for movers. That's surely a சாப்பிடல free kick. சாப்பிடணும் சக்தி ப்ரோ சாப்பிடணும். The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And this is Van Basten. Pull it. Vieira. That's a lovely, neat pass. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Ibrahimovic! And kept out by the most elastic of saves. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. அப்போ பா That's just playing it safe and simple. Oh, shooting chance! பா Another save. Well, the keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. Corner number 4 coming up here. They've played it short. Barcelona are looking to go forward now. This looks promising. Oh, what's he giving here? The referee has given a free kick just outside the box.
He'll fancy himself from here. It's a very good position, this, and the right distance too. ஐயோ ரொம்ப அதிகமா விட்டாங்க. Well, now it's a race for the ball. Rijkaard. And it's Batistuta. This is the time you need that pace. De Jong. Oh, that's well spotted. Oh, easy pickings there. And it's Messi. Kukçu. Van Basten. Now, has he got the beating of his marker here? Rummenigge. Gullit dominates aerially so often. And Messi! Messi! Oh, that is beautiful! About as smooth as it gets. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. A 1-0 lead established. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, Bro, this is Ajmal the bro. time where they can't afford to let Sorry their bro. focus slip. டேய் 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 டேய். And a terrific save from the keeper. Van Basten is offering a wry smile there. Kukçu plays it short. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. ஓடுறா. Plays one through. Now there's a fine ball. Takes a shot! He's got it all! And they're at it again in double quick time. Wonderfully smooth. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கு, அப்படியே செகண்ட் ஹாஃப் மாறிடுச்சு. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. என்ன ப்ரோ வெளியே போயிட்டான். That's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. என்ன சாப்பிட்றா? என்ன பிரியாணி அம்மா செஞ்சுட்டு. நல்ல வேலை ஜோன்ஸ் ஐயா, இந்த பீட்டர் எடுக்கல. இல்ல ப்ரோ, ஒரு மேட்சை முடிச்சுட்டு போயிட்டு அப்படியே லைவ்ல இருக்கணும் கைஸ். அப்படியே சாப்பிட்டு வந்துருவா. என்ன சொல்றீங்க? சென்னை பாய்ஸ். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. இன்னும் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ரோ. பிராக்டிஸ் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். Especially here, this crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So that's got things underway. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Tries to play it through. That's a good ball. Foul. And the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards.
This for the lead. அப்ப ப்ரோ பீட்டர் வந்தா That is some save from Khan. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically. There's the shot. அப்ப ப்ரோ பீட்டர் பேக்க சிஎம்எஃப் வந்தா வச்சு ப்ளே பண்றீங்க. பீட்டர் பேக்கா? என்ன ப்ரோ பீட்டர் பேக்கு? புரியவில்லை. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Manchester United have the chance to go the other way. Nicely worked. Oh, played right into his path. And that has been cleared. Messi. They've got to be quick moving this forward. And this is Pullet. Pullet finds himself offside. முகமது ப்ரோ பீட்டர் Nicked it back promptly. Vieira. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. Ready. Serves up across. They've got to make this nice and quick. Pullet cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his... Can he finish? They score! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100. ஓயோயோ அது பாத்தீங்களா? So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege. இதேதான் ப்ரோ. Fair attempt, just the wrong outcome. ஒரேதான் ப்ரோ அந்த ஒரு ஃபார்வர்ட் வச்சானா நம்ம ஆளுங்க தள்ளுறாங்க. Ibrahimovic knocks it out wide. Cafu knocks it into space. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And that pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Kagawa. Chance! ஓச்சுரா. இததான்டா தடுக்கவே முடியல. Once more we are all square. You score, we score. ஒரே ஒரு அட்டாக் வச்சா இவ்வளவு பயங்கரமா அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. பா. Determination to hit back, and they merit nothing less. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. It's Ibrahimovic! Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And here's Ibrahimovic. பா ஓடிந்துறான் ப்ரோ. Get on the end of this. Oh, that's a fine interception. Real chance! Well, here's a man adored by many, even deified by some. And this is Ibrahimovic. 30 minutes gone. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. And he welcomes it in. Ibrahim shoots! And he's really put himself on the line here. ஓ ப்ரோ ஒரே ஒரு இது வச்சாயினா ரொம்ப டிஃபென்ஸ் போறானுங்க ப்ரோ என்ன பண்றதுல்ல. நமக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். Oh, that's wonderful alertness. And now they can spring out of defence. Pull it. Oh, this is a terrific run.
Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Oh, you make it sound so simple. Messi! And the Winger keeper Levy. Superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Bro. That is good alertness. புரியல ப்ரோ விங்கர்லே. So that might lead to something quite promising, but Yeah, it's bro. turning out that that was not the case. Now, can they get him away? Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, he's managed to புரியுதா அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அட்டாக் அடிச்சிடுறானுங்க ப்ரோ எப்படினே தெரியல ப்ரோ நானும் டிஃபெண்ட் வைக்கிறேன் முடிய மாட்டேன் நம்ம அட்டாக் இப்ப பாப்போம் And this is Messi. He's a sharp little ball here. Rummenigge. ப்ரோ அவன் திரும்பி ஃபவுல் ப்ரோ And the referee has pointed at the spot. ஐயா He'll know exactly where he wants to put it. ஏதோ வித்த காரணம் போல இருக்கு ப்ரோ That is some save from Khan. Habrá 2 minutos And de it's descuento. Bergomi. Valverde. And the whistle goes for half-time. ப்ரோ இதே அடிக்க விட மாட்டான் ப்ரோ To separate the two teams at half-time, they've both given it a really good go. என்ன பண்றதே தெரியல Head into the break, all square. எப்பயாச்சும் நான் ஃபார்மேஷனே ஆப்போ ஃபார்மேஷன் கூட அட்டாக் ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகுது I can only hope it picks up. ஃபவுலே போடுறான் நான் சென்னை பையன் தான் ப்ரோ ஏதோ முரட்டாள் போல இருக்கு ப்ரோ Score 1-1. முரட்டாள் போல இருக்கு முரட்டாளு போல இருக்கு ப்ரோ கரெக்டா ஃபவுல் போட்டுறாப்ல மனுஷன் கைஸ் 17 லைக் நன்றி கைஸ் இன்னும் ஒரு லைக் வரணுமே வர லைக்லாம் இன்னும் மிச்சமா இருக்கு Cambio de jugadores. Manchester United get the ball rolling in the second half. செகண்ட் ஹாஃப் எதுவும் நல்லது நடக்குதான்னு பார்ப்போம் Intercepts the throw. That's well read. அவன் வந்தாலே போட்டுறான் Zanetti. Kagawa. Looking for options for movement. And a chance! அம்மாடி It's loose now and they want to get it back. ஐயோ ஓ இது R2வே புரிய கூடாது L2 புரிய கூடாது ப்ரோ L2 பிடிக்காம ட்ரிபிள் Number பண்ணு 2 then. பஞ்சாயத்து L2 வச்சுட்டு அழுத்தி தொலைஞ்சிடறேன் And now a sudden chance to counter. Well, he's going to be disappointed with that. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Kagawa. It's gone for a throw-in. And he's made sure that's not getting through. And he's picked it up out wide. What a throw-in. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Zanetti. இங்க பாருங்க எப்பாடி எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டான் பாருங்க அவன் ஒரே ஒரு அழுத்து தான் அழுத்தினேன் எவ்வளவு தூரம் அவன் ஆமா And it's Rice. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter.
Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Rummenigge. Kagawa, who's set up one goal so far. This looks promising. He has found the way through. Takes a shot. டாம் ப்ரோ Had everyone off their seats. Oh, did the keeper have தலைவா 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 போட்டு பொளக்குறானுங்க தலைவா. டிவிஷன் இஸ் டஃப் கைஸ். That looks a decent ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. Oh, Manchester United. அந்த இடத்துல நான் பாலை வாங்கினேன், பின்னாடி நின்னுட்டான். வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப பக்கத்துல நின்றுவான். Their reward. அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Manchester United get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. He rises! சோப்பா. Could have done better, and he knows it. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better சரியான than ஹிட்டிங் last time, அவன். maybe. சத்தாயவன். Cafu. Cannavaro. ஒன்றுமே பண்ண முடியல என்னால. It's a pretty loose pass. அது பண்ண முடிஞ்சா அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. என்ன பண்ணாலும் நம்மள போட்டு பொளக்குறானு. என்ன ஆச்சுனே தெரியல. Now it's Hullet. Neither of these two want to come off second best. ஐயோ ப்ரோ என் ஆளுங்கலாம் டக்குன்னு Looking for a runner. Not the most accurate pass. காரோட ஓடி போயிறானுங்க ப்ரோ. Pass. And he cuts out the supply. Passing is crisp and sharp. And that's an excellent interception. ஆனா பேசிக் கேம் பிளே விளையாடுறாங்க ப்ரோ. Into the last quarter of an hour. ப்ரோ பிளேயர்ன்ற பேர்ல தேவையில்லாத டச் பண்ணி தான் போடுறாங்க. ஜெயிச்சிட்டு போலான்னு பார்த்தேன். Shapes to shoot. இரு அவன் ட்ரிபிளா பண்ணிட்டு Tonali really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too well. Well, the idea was a good one. The execution. பாய் இல்ல பாய் இப்பலாம் வர மாட்டேங்குது பாய் என்னன்னே தெரியல. Pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. He's beaten the keeper, but hit the post. And that's going up front in a hurry. Bastoni kept his eye on it, and he's there. Owen tries a shot. No mistake. ஈஸியா அவனுங்க போடுற கோலை வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு போடுவேன். This is getting பஞ்சாயத்து. and better. A horrible blip, a horrible blip, a situation utterly avoidable. அவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டாங்க. In considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay. எதுல நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேனே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. டிஃபென்ஸ்ல தான் மிஸ்டேக் ரொம்ப. Very strong pressing wave. Manchester United go 2 up and into a position of real strength. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Rice, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Lovely pass, but can he get there? Zanetti. And it's Messi. And the finish! And he nearly went all the way. ஆப்பரண்ட் மாதிரி நான் Really shows some இதுதான் skills, which is always welcome. And ஆமா ப்ரோ என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ப்ரோ உங்கள்ட்ட 120 மேல போ. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. அதான் எனக்கும் தெரியல. Zanetti. இல்ல ஒரு டிவிஷன் போயிட்டா அதுக்கப்புறம் ஈஸியா இருக்கும் ப்ரோ. Manchester United இல்ல. clearly now in ஒரு டிவிஷன் நீங்க புஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ball looks a good one. Brilliantly cut out. Baresi. Pull it. it's the sort of situation that they'll want to capitalise on. டார்லிங் Cafu makes the interception.
ஒரு டிவிஷன் நான் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆடு உங்க ஃபார்மேஷன்ல மிஸ்டேக். விஷால் என்னன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. நீங்க நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு தரல ப்ரோ உண்மையாலுமே. And here's Ibrahimovic. Rummenigge. அது கணவர பொட்டையை தான் ப்ரோ கழட்டி போடணும். காலி எல்லா பாலையும் இப்படி போய்க்கலாம், 4 இருக்கு. பட் இருந்தாலும் சீக்கிரமா போயிட்டு கொடுத்துடலான்றீங்க அவர்கிட்ட. Well, what a game. முச்சா Unpredictable to போட்டு the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match as ஓடி நீ வந்தது என்ன. நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. எனக்கு இந்த இதுல வந்து என்ன வந்து செட் பண்ணணும், கரெக்டா அவன் இதுல விளையாடணும், அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. பீட்டர் ஸ்கிமிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் நமக்கு செட் ஆவானானே தெரில. கோடி வந்தது இல்ல யாரும் முன்னாட்டம். இது நம்ம சுனில் ப்ரோ ஆப்பனன்ட். ஓ அப்படியா, சரி சரி. ஜிஜி ப்ரோ பிடிக்க தலைவா. நைஸ் தலைவா. பிடிக்கவே முடியலையா ப்ரோ? எப்படி ப்ரோ அந்த இதை தடுத்தீங்க? 2 ப்ரோ, 2. அது என்னது பெனால்டி? எப்படி ப்ரோ? சான்ஸே இல்லை ப்ரோ. நான் சொல்றேன் யா. ஆய் ப்ரோ விஜய் வாங்க வாங்க ப்ரோ. டெஸ்ட்ராயர் போட்டா அவனுங்க இதே இருக்க மாட்டேன் ப்ரோ நமக்கு. இங்க பாருங்களேன், இவன் இருக்கான்ல, இவன் இருக்கான். ஆனா இவன் ஸ்பீடே இருந்து தொலைய மாட்டான் ப்ரோ, நின்றுகிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே ஃபார்மேஷன் நம்ம ஆடினோம்னா கரெக்டா ஆப்போனன்ட் டிஃபென்ஸ் மாதிரி வரா. அதனாலதான் நம்மள மெயின் அட்டாக்கு பண்றாங்க ப்ரோ, பிளேயரை பிளாக் பண்றாங்க. இப்போ ஆப்போ டிஃபென்ஸ் ஃபுல்லா இருந்தா விங்கரை வச்சு டிஃபென்ஸை பிரேக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்போ எந்த மாதிரி எங்க வச்சு அட்டாக் டிஃபென்ஸ் வேணாலும் பேலன்ஸ் ஆகணும்னு வைக்கணும். எல்லா மேட்சுமா நீங்க அகைன் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கடா, அதான்டா எல்லாத்தையும் அவர் தடுக்கிறாரு. எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. ஐயோ நல்லா நோட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ப்ரோ. டாப் 3000. சரி 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 சரி, அதுக்கு பிரச்சனை ப்ரோ. ப்ரோ நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அங்கேயே அடிச்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க. தானே பார்த்தேன். எல்லாத்தையும் எப்படா மனுஷன் தடுக்கிறாரு அப்படி அப்படின்னு யோசிச்சுட்டேன் ப்ரோ. 3 கோல் அடிச்சிருப்பேன் ப்ரோ, லிட்டரலா 3 கோல். ஒரு கோல் நானே அடிச்சேன், ஒரு கோல் வந்து வச்சிருந்தேன்னா உள்ள போயிருக்கும். ஆனா பரவாயில்ல. ஒரே ஃபார்மேஷன் எல்லா மேட்சும் ஆடுனா வின் ப்ரெடிக்ஷன். ஓ ஸ்டாண்டர்டா ஒரே ஃபார்ம். அப்ப 3 எப்படி ப்ரோ? 3 மேட்சுக்கு ஒரு வாட்டி ஃபார்மேஷன் மாத்திக்கிட்டே இருக்கும் போல இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. இப்போ இங்கே வந்தா ஏன்னா இப்போ அடுத்து நம்ம விங்கர் போட்டுருவோம். விங்கரை போட்டு ஆடி பார்ப்போம். சரியா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதாவை எடுத்துட்டு போவோம். மேட்ச் விங்கர் 2 பேர் 2 விங்கர் எடுத்து போறேன் ப்ரோ. ரெண்டு விங்கரை வந்து எடுத்துட்டு போவோம். சரியா, நல்ல விங்கரா இருக்கானு பார்ப்பேன். அமீன் இருக்கான். லமினியா பெருமாள் வாடா. இப்போ இங்கிருந்து லெஃப்ட் வந்து ரொபோட்டோ கார்ல இருக்கான். ரொபோட்டோ கார்ல வாங்க ப்ரோ, லெட்ஸ் கோ ப்ரோ. ஆமா ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. இருங்க வைப்போம், இருங்களேன். இப்போ வந்தா இது பண்ணிடலாம், விட்டுருங்க. அதான்
அப்ப சுனில் ப்ரோ நம்ம ஜோன்ஸ் ப்ரோ அடிச்சிட்டாரு. த்ரீ மேட்ச் ஆப்பனண்டா வந்தாப்புல. நீங்க மறுபடியும் 3000 போயிருவீங்க. அது சரி. அப்போ ஃபார்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாரு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ப்ரோ ரேங்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜோன்ஸ் ப்ரோ வச்சு ரேங்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே அதெல்லாம் ப்ரோ ரேங்க் நான் இதுக்கு நான் இவருக்கு டிவிஷன் 1 சீக்கிரமா போய் விட்டேன்னா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இப்படி ஜாலி தான். அதான் பார்த்தேன் ப்ரோ. எங்க லூப்ல இருக்கு அதை எப்படி ப்ரோ பிரேக் பண்ணா ஐடியா இருக்கு கிடைக்கும். ஆனா அதே ஃபார்மேஷன் வச்சு அடிக்கிறாரு. இது பண்ண முடியல. சரி கன்ஃபார்ம். இந்த ஃபார்மேஷன்லாம் வச்சா விங்கர் தான் கரெக்டா இருக்கும். இப்ப ரொபோட்டோ இன்னும் ரொபோட்டோ கார்டு ஃபார்மேஷன் இருக்கிற மாதிரி பிளேயர் மூவ் ஆகுவான். அப்புறம் நோட் பண்ணி ஆமா நோட் அதுதான் ஆகுறான். பட் ஆனா இவனுக்கு பாருங்களேன், இவன் சென்டர்ல தான் நிறைய வச்சிருக்கான். அப்படி இருக்கப்ப சென்டர்ல போட்டு குழந்தலாம் அப்படின்னு ரொபோட்டோ கார்ல வச்சு 4 சாத்துனா கரெக்டா இருக்கும். ஃபுல்லா தூக்கி பண்ணி இறக்குற கிராஸை பாருங்க. இப்ப ஃபைண்ட் லூப் ப்ரோ லூப்பை என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் போட்டுறானுங்களே ப்ரோ. என்னதான் பண்றது ப்ரோ? கரெக்டா ரொபோட்டோ கார்ல வச்சு அடிப்போம். வேற வழி இல்ல ப்ரோ. கரெக்ட் ப்ரோ. பிளிட்ஸ் ப்ரோ. அப்போ என்னவா இருந்தா என்ன ப்ரோ? நம்ம இன்னைக்கு பொழக்கிற பொழல எப்படிதான் ப்ரோ அனலைஸ் பண்ணி அடிக்கணும் ப்ரோ? அனலைஸ் பண்ணி முன்னாடி அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எதுக்கு அப்படின்னு நமக்கு வந்து பினாமினல் ட்ரிபிள் பாஸ் நமக்கு சக்தி கொடுத்துருந்தாரு கடவுள். அது திரும்பி பிடிக்கிட்டாப்ல. ஒன்றும் பண்ண முடியல. இப்போ திரும்பி வந்து பழைய மாதிரி ஆடவே முடிய மாட்டேன். என்ன பண்ணாலும் பாலை பிடிக்கிறாங்க. அது என்ன இலவனே தரும். எனக்கு அந்த ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வாங்க ஏறி அடியா நம்ம காலம். So off we go then. In a system like this, Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options. ஏறி அடிச்சுட்டான் ப்ரோ. Ideal start. That's the purpose and intensity they showed from the first moment. First day goal celebration. Out of the blocks here. இப்ப மைண்ட்ல ஆள் இல்ல ப்ரோ. He forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. ஃபர்ஸ்ட் டே விட்டு பொழந்தானுங்க அவ்வளவுதான். Roberto Carlos delivers. நம்ம கிராஸ்னா இந்த கண்ட்ராவியா தான் ப்ரோ. Claims it. Safe hands. And it's Roberto Carlos. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi. That's good running with the ball. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Best. Tries to play it through. Best. சோலாவா இருக்கான். Here's an interesting matchup. Yet another interesting duel this. தட்டி விடுங்க பேசிக்கலாம். And here's Mbappe. Mbappe! It is a fantastic goal. பேசிக்கலாம். Himself an absolute எங்க ப்ரோ கார்லோஸ் பேக்கப்? கார்லோஸ்க்கு பேக்கப்பே கிடையாது. and in next to no time. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் அப்பா. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection.
Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Can he get on the end of this? That's an ப்ரோ excellent... நம்ம ஃபார்மேஷன் நம்ம செட் பண்ணாதான் உண்டு. Vieira. Best. Big chance! Relentless! ஆமா ஆமா. Relentless! நேத்து நானும் இந்த மாதிரி ஆயா பிரிச்சுட்டு இருந்தேன். என்ன பண்றது? இல்ல எதுவும் பண்ண முடியலையே. என்ன Simplicity itself. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. எம்புட்டு நேரம்டா பால வச்சு அடிப்ப. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a crusade. And the finish! That was quite a test for the goalkeeper. Barcelona certainly looks sharp there. They're very well drilled. சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுது ப்ரோ. ஆனா And now they can spring out of defence. Now it's Roberto Carlos. That looks a good ball through. Here shoots! All he needs to do is to place this பேக்கப்புக்கு தான் ஆள் இல்லையே. and basically let them attack it. என்ன வச்சு நான் 3 கோல போட்டு டிஃபெண்ட் ஆச்சுனா ப்ராப்ளம். Takes a shot! And the keeper has shown... மாத்தி ஆடு ப்ரோ. He had to be at his very மாத்தியா. best. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. நான் ட்ரை பண்றேன். And it's been taken short. Incoming delivery. Barcelona are looking to go forward now. It has been an extraordinary start to the game. ப்ரோ ஒரு பாஸ்ல முடிச்சிட்டு போறான் ப்ரோ. He's had a shot. And it's in. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And that has been cleared. Casemiro wins the duel this time. That's been cut out, well played. And it's Pedri. Vieira. Oh, that is a good ball to find him. Thuram gets it clear. And here's Messi. This might spell danger. Best. No, he wasn't going to be fooled. And they win it back again. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Now it's Messi. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now it's Mbappe. Great vision. Bergomi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. நானும் ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, செய்யலாம். இப்போதைக்கு நம்ம ஆடுவோம். Maldini. Van Dijk. Platini. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Casemiro, a player so deservedly decorated with praise and glory. Rummenigge. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Mbappe. Barcelona could counter here. Threads one in. Mbappe. Schmeichel claims comfortable. மைக்கேல் நான் கோல் கீப்பரா Platini. Oh, it's come loose.
கன்சோல் கேம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. action of the ட்ரைட் first இட் half. ஒன்ஸ் டு ஃபீல் பெட்டர் லைக் பால் பெட்டர். Well, what a ஆமா half ஆமா they've ஆமா. had. மந்த பாய் Cruising to victory. இவரு It's only half time. இவருக்கு வரையா நடுவுல காமெடி பண்ணி இருக்காரு. There's the start of the second half. So 45 minutes to turn it round. And here's Ibrahimovic. He's chosen to go back. இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ மெஸ்ஸி. இந்த இடத்துல நான் மெஸ்ஸியை தான் பார்த்தேன். Best. That's been intercepted. And the pass is intercepted. Rummenigge and the shot. Keeper always had the measure of that. ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்லோவா இருக்கு ப்ரோ. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கடைசியில பாத்தீங்களா கையை விரிச்சிட்டீங்க. கடைசியில ரெஸ்பான்ஸ். So third corner of the game. And now a sudden chance to counter. And here's Messi. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Nicely shaped ball. Messi. Vieira. Passes short and sharp. He's had a fair tumble under that challenge. Messi. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He is through here. The ball has bounced loose now. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Nicely aimed. Hey bro. And it's Messi. Oh, good-looking ball. Roberto Carlos. Oh, looks a smashing ball. Davids, the man synonymous with solidity. Roberto Carlos has given away a free kick. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. ப்ரோ மேட்ச் அப் கொடுக்கணும்னா அது கரெக்டா கொடுத்தாதான் ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ. இல்லைன்னா முடிச்சு விட்டுருவானுங்க. மேட்ச் அப் கொடுக்கலன்னா ரொம்ப இதா இருக்கும். மேட்ச் அப் வந்து தேவைப்படுற இடத்துல மட்டும் கொடுங்க. நீங்க டிஃபென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப பக்கத்துல என்ன இருந்தா மேட்ச் அப் கொடுங்க. அப்படின்லாம் கொடுத்துறாதீங்க. டேஷ் பட்டனே கொடுங்க. போட்டு குத்திடுங்க. வாய் வாயா குத்துங்க. பிரச்சனை இல்லை. வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டாரியா. டிக்கெட்டக்கா பாஸ்வா. ஐயோ ஹலோ. தெரிலையே ப்ரோ. ஒரு தெரிலையே. யாருக்கு தெரியும்? Well, Peter, I don't Yeah, think no, there's it's, anything that- tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Mohamed Salah really was well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. Pull it, place it in. தெரில விடுங்க. ஏன் பியா விடுங்க ப்ரோ. Van Belten. முன்னாடி பழக்கம். அதுக்கப்புறம் Ibrahimovic மறந்துச்சு chasing எனக்கு. after it. Well timed, excellent interception. Well seen. Saw Yeah, that okay. coming. That's great positioning. So good from him. தட்டி விடுங்க. Finds himself offside. இது என்ன ஹேக்கர் ஜோன்ஸ் கேம் பிளே இல்லையே. எனக்கு நம்ம ஹேக்கர் ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஜெயிக்க விட மாட்டான்னு. ஸ்ரீராம் ப்ரோ மொரட்டா போடுறான்னு ஸ்கிரிப்ட. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, this looks sharp. Now it's Cruyff. Mohamed Salah.
And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pedri. Now it's Messi. Stood up well to him there. Del Piero going face to face with his great rival. Ronaldinho. Now that looks a decent ball. Brought out the best in the keeper. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the அதான் field. பண்ணணும். They're really swift. பாப்போம் பிரெயின் ப்ரோ, அதை தான் பண்ணலான்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் அதான் ப்ரோ. Half an hour நம்ம gone in the second கேம் half. ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னே தெரில ப்ரோ. And it's Gullit. Ronaldinho. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Cruyff. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. ப்ரோ அது Here's Cruyff. என்ன இப்போ கேம் வந்து எப்படி ஆப்டிமைஸ் ஆயிருக்கு என்னன்னே தெரியல. புரியுதா? நிறைய பொசிஷன் கேம் பிளேக்கு வந்து நிறைய வந்து Just about came out on top, but they were என்ன so பண்ணாலும் கோல் போட மாட்டாங்க. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from... It's well, he caught that. ஜோன்ஸ் ப்ரோ, பிரெயின் ப்ரோ சொல்றத கேளு. Barcelona really கேளு ப்ரோ, are what வித்தியாசமா they're doing. சொல்றாங்க. They'll gladly ஃபர்ஸ்ட் take any கேட்கணும். opportunity to launch that counter. ஜோன்ஸ் ப்ரோ, பிரெயின் ப்ரோ சொல்றத கேளு ப்ரோ, வித்தியாசமா. ஜோன்ஸ் ப்ரோ, பிரெயின் ப்ரோ சொல்றத கேளு. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. ஓகே ப்ரோ, பாப்போம் ப்ரோ என்ன சொல்றான்னு மண்டப. Davids. இல்ல ப்ரோ, அனலைஸ் ஆன இப்போ கேமை வந்து Salah. அனலைஸ் பண்ணியே விளாண்டுக்கலாம் எப்படின்றது. That is good pressure just இப்போ to நமக்கு rounded him off. அந்த கேம் பிளேவே விளாண்டோம்னா Rummenigge. Tries to pass it அடிக்க through. மாட்டானுங்களே. Thuram kept his eye on it and he's there. Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? Could have here Old their age. final chance. என்ன அது ஓல்டேஜ்? Fourth quarter of the game. He's there to hit it. No, Opponent it's position. wide. ஓல்டேஜ். ரெண்டு பிளேஸ்ல ஆட இன்சைட் த பாக்ஸ் இட். நான் படம் இருங்க. ஃபார்மேஷன் தான் செட் பண்ணு. அப்ப எல்லா சைடும் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. Salah. Roberto அப்பதான் correct. Carlos. Minutos de descuento. Confirmation that there will be 2 அது minutes அதான் ப்ரோ stoppage பிரச்சனை. time. ஓகே ஓகே ஓகே. Messi. And it's Ronaldinho. Bops him off it and wins back the ball. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was thrilling. A game of champs and Okay, chumps. okay, நான் 39 மண்டபாய் So good at times. அதான். Side that can and will. யோ ஜோன்ஸ் சி இப்ப புரியுதாயா எதுக்கு ஒண்ணு Que viste camiseta Serving பொண்ணுங்களே உஷாரா about that. Well, you can ஆக never மாட்டேன். predict the results of... உஷாராக மாட்டேன். இல்ல ப்ரோ, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ நம்ம எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம ஃபார்மேஷன் தான் மேட்ரு. நமக்கு வந்து கால் வேணும், புரியுதா? இப்போ இந்த ஃபார்மேஷன்ல வந்து என்ன நான் ஃப்ரீ டு ப்ளே விளாட்றப்ப நான் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணுவேன் கேமை. இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து சத்தாப்பா விளாட்றேன். 39 என்னை விட அதிகம். என்னது உங்களை விட அதிகமா? ஆமாம் ஸ்ரீராம் ப்ரோ, அவருக்கு அதிகம் ப்ரோ. ஓ ஒரு 2 ஹோல் பிளேயர்லாம் தேவை கிடையாது. நான் என்ன நம்ம ஃபார்மேஷனே போவோம் சரியா? சிபி ஓகேவா? இந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வந்து நம்ம டிஎம்எஃப் நான் கூட ஒரே ஒரு ஹோல் பிளேயர் என்ன ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம். இப்போ 2 சிபி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
நமக்கு வந்து இதே எடுத்துருவோம். இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இதில் வந்து இருங்க இருங்க. டிஎம்எஃப் டிஎம்எஃப் வந்து பேலன்ஸ் டிஎம்எஃபாக வேணும் ப்ரோ. தலையில கூட போடணும். பில்டப் வந்து ஃப்ரண்ட்ல தான் ஆடுவான் முக்கால்வாசி. ஆனால் ஒன்று ஆனால் அதே மாதிரி இதுவும் இருக்குல்ல நமக்கு. இப்போ ஒரு ஹோல் பிளேயரு வேணா நம்ம ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரோ இல்லை ஒரு ஓகே நம்ம ஹோல் பிளேயர் கூட கீழே போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. வெற்றி இங்கே போட்டுக்கலாம். சரியா? அப்போ ஒரே ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கருக்கு இங்கே என்ன இருக்கும்? கிளாசிக் நம்பர். ஓகே கிளாசிக் நம்பர் கொஞ்சம் என்ன ப்ரோ என்ன வரல செல்ஃபி யாரோ டோன்ட் ப்ளே வித் கேஸ் பேர் நியர் 2 பிளேஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இந்த ஒரு பார்க்குற மாட்டேன். மண்டவை பர்சனலாக டச் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. சும்மா அது நம்மக்குள்ளே பேசிக்கிறது. சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க பிரெயின் ப்ரோ. ஆமாம் 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 ப்ரோ. மறுபடியும் நான் வந்து கிளாசிக் நம்பர் தான் நமக்கு குறிப்பாப்லாங்க. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. அதான் நான் செட் பண்ணுற ஸ்பாடாக இருங்களேன். நமக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணுவோம் இருங்க. நீட்டு பால் கண்ட்ரோல் ப்ரோ. பால் கண்ட்ரோல் இதா? இப்போ 2 பேரும் எடுத்து போவோம். நெய்மார் வந்து இதான் இருக்கான்ல அவன் இருக்கான்ல பார்த்துக்கலாம். மேனேஜர் வந்து கேஸ் பேர் நீ போக வேண்டாம். 2மே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிட்ஃபீல்டு ஓகே. மிட்ஃபீல்டு கொஞ்சம் 400+ வந்து குலிக் டு இவன் டிஃபெண்டை பார்த்து பாருங்க. பிரச்சனை இருக்கு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 2மே கோல் போச்சர் தான் நமக்கு தேவை. இந்த வீம்புக்கு ஊம்புற வேலையே வேணாம். ஸ்பாட் நீட் ஜஸ்ட் அதுதான் பீலே எடி ஜோன்ஸ் ப்ரோ. பீலே வந்து இதில் இருப்பான். ஓகே இருங்க. ஆமாம் பீலே இருப்பார். பீலே எங்கடா? இல்லை ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஒரு மேட்ச் அப்படியே ட்ரை பண்ணிட்டு தான். வெற்றி பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ப்ரோ. ஏஎம்எஃப்ல இருக்கான். இல்லை ஆஸ்டி டச்சர் ப்ரோ அவன். பிரச்சனை இல்லை. நான் டாப் 100 பிளேயர் கூட லூஸ் ஆகிட்டேன். 53 53 அவன் கூட கிராஸ் மட்டும் தான். அப்போ அவனோட மிட்ஃபீல்டு எவ்வளோ டாமினேட் பண்றான்றது தான் ப்ரோ மேட்ரு. அவன் அந்த மிட்ஃபீல்டு நமக்கு எவ்வளோ இது பண்றான்றது தானே. இல்லையா? Join to attack a set, goal voucher and box in a box. Join creative playmaker. ப்ரோ நான் எப்படி சொல்றேன்னா இப்போ கோல் வவுச்சர் நான் எடுத்துட்டு போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இருங்க நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன். கோல் வவுச்சர் கண்டிப்பா எம்பாவே மாதிரி ஒரு ஆள் தேவை ப்ரோ. புரிய மாட்டேன். நான் 2 கோல் வவுச்சர் ஏன் எடுத்துட்டு போறேன்னு காரணம். இப்ப வினியெல்லாம் எடுத்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓடுவோம் நல்லா. இப்ப வினியை கூட நான் எடுத்துட்டு போறேன். சரியா? இல்லைங்களா? இல்லையா? இல்லை செகண்ட் ஹாஃப்ல கூட வச்சுக்கோ. மிட்ஃபீல்டு டாமினேட் பண்றதுக்கு ஆள் வேணும் ப்ரோ. மிட்ஃபீல்ட டாமினேட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா சுத்து கிழிக்கிறோம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். பாலம் மால்டினி மாதிரி ஆள் வேணும். பிர்லோ மாதிரியா? பிர்லோக்கு எங்க ப்ரோ 40? பிர்லோ இல்லையே ப்ரோ.
ஓ இவனை எடுத்துட்டு போவோம் பாளையம். வாங்க இப்போ உள்ள போய் பார்ப்போம் ப்ரோ. இப்போ அவன் இப்போ கிளாசிக் நம்பர் 10 இவன் என்ன இப்போ ஆஸ்ட்ரி டச்சர் வந்து கீழே விளையாடுவான் சரியா. நான் கண்டிப்பா அவன் டிஃபென்ஸ் மாதிரி தான் ஆடுவான் கொஞ்சம் சரியா. அப்ப வந்து கிளாசிக் நம்பர் 10 என்ன பண்றான்னு பார்ப்போம். மேல ஹோல் பிளேயர் பண்ண மாட்டுச்சா நம்பர் மாட்டி ஸ்பீட் இருக்க மாட்டான். நேம் மேன் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் சீசன் நியூ மேனேஜர் வாங்கிடலாம். பிர்லா வரட்டும் வாங்கிடலாம் விஷால் ப்ரோ. அவனுக்கு தான் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ இந்த ஸ்குவாடை வச்சே நம்ம போலாம். போறது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா சும்மா சொல்றேன் 10 பேர் 10 டாக்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. கடைசியில மேட்சுக்கு போனா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் வந்தா ஒரு கூத்து தான். நல்ல பாசிங் ப்ரோ மாறிடுச்சு. பாசிங் ப்ரோ பெட்ரி வந்து டாமினேட் பண்ண உங்களுக்கு புரியுதா. பெட்ரியோட ட்ரிபிள் நான் ப்ரோ என் கேம் ஸ்டைலு ஓரளவு ட்ரிபிள் பண்ணி ஓரளவு பாஸ் போடுறதான். என் கேம் ஸ்டைல் பாஸ் போடுறதே கிடையாது. நான் பாஸ் போட்டு ஆடவே மாட்டேன். நான் ஒருத்தனை வச்சே முடிக்கணும்னு பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி. ஏன்னா பாஸ் நான் போட்டேன்னா தப்பு தப்பா போடுறேன் ப்ரோ. அதுதான் என் பிரச்சனையா இருக்கு. இப்போ நான் பாஸ் போடுறது எப்படி கத்துக்கிட்டேன்னா ஈஸி. இப்போ போன இதுக்கு முந்தின சீசன்லாம் எனக்கு கையிலேயே பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த சீசன்ல வந்து டிஃபென்ஸ் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ஓரளவு ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும் போட்டு புழக்கலாம். ஆனா இந்த இந்த சீசன் வந்து ரொம்ப அநியாயத்துக்கு ஸ்ட்ராங் ஆக்கிட்டானுங்க. பாலை திரும்பினாலே கேட்ச் பண்ணிடுறானு. இல்ல அது அது இது தப்ப மேட்டர் ப்ரோ. அது நம்ம போயிடலாம். இப்போ இந்த நான் சொல்றேன் இது சீரியஸ் ஆறாம் ப்ரோ. இந்த ஒரு சீசன் மட்டும் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அடுத்த சீசன்லாம் ஈஸியா போயிடலாம். நான் இவர் அக்கௌண்ட் நம்ம அபுப்ரோ அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்படிதான் போவேன். ஒரே சீசன் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் நான் ஈஸியா உள்ள போயிருவேன். அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் 1லாம் சும்மா சப்பையா இருக்கும் பாருங்களேன். நான் சொல்றேன் அடுத்த சீசன் நான் கஷ்டப்படுறேன். அடுத்த சீசன் போயிடுறேன். உங்களுக்கு 2 AM தேவையில்ல ப்ரோ. கீப் 1 CMF அண்டர் டிஃபென்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகும். கீப் 1 2 AMF தேவையில்ல. கீப் 1 at CMF அண்ட் அட்டாக் பேலன்ஸ். ஓ ஓகே புரியுது. இப்போ அப்ப இல்ல ப்ரோ பார்த்தாலும் அப்போ ஒருத்தனை எவனாச்சும் விங்கரா நம்ம வேணா ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ. என்ன சொல்றீங்க? ரொபோட்டா இருங்க நான் இந்த மேட்ச் எப்படி விளையாண்டு பாக்குறேன். இப்போ இவன் வந்து பேலன்ஸா விளையாடுவான் ப்ரோ. பெட்ரியும் பிர்லோ எப்படி நான் பார்க்கல. பிர்லோ பார்க்கணும். பார்த்துட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அதுவும் ப்ரைஃப் இருக்கான். எனக்கு ஸ்பீடுக்கு தான் ப்ரோ. இப்ப இவன் நல்லா ஓடுவான். வினி நல்லா ஓடுவான் பாருங்க. வினி சூப்பரா ஓடுவான். அந்த ஸ்பீடு தான் ப்ரோ நமக்கு மெயினா இருக்கு. அதான் நம்ம மேக்ஸிமம் செக் ஆப்போஸ் பாடு. ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ விளையாடுவேன். அதான் நான் சொல்றேன்ல க்ளோஸ் வந்தா நான் அப்படிதான் ப்ரோ ஆடுவேன். ஆனா இந்த எப்படின்னு தரல இவனுக்கு பிடிச்சிடறானுங்களே. காலில் மெஸ்ஸியை வச்சு அடிச்சாலும் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நான் உடைகிறேன். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஜோன்ஸ் எல்லாரும் வீடு ஃபார்மேஷன் ஐயா 10 win கண்டினியூ. யார் வீடு ஃபார்மேஷனா? ராம் ப்ரோ வச்சிருந்தாரு அதுவா? மண்டபாய் அவர் நல்லா பாஸ் போடுவார். மண்டபாய் நமக்கு பாஸே அளவு போட தெரிய மாட்டேன். போட்டாலே போட்டு பழகிறான். பாஸ்ன்னு காலை வச்சாலே Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium. உங்களுக்கு 2 DMF போடணும் ப்ரோ. 1 AMF தூக்கி போடுங்க. உங்களுக்கு 2 DMF போடணும். ஓகே நான் வேணா DMF ட்ரை இருங்களேன். இந்த மேட்ச் இது பாப்போம் இருங்க. அப்ப நான் அவனை தூக்கிட்டு வந்திருப்பேனே. There's the whistle, and here we go. Nothing but absolute focus in the eyes of Gennaro Gattuso, Jim, and no doubt. ஆனா தூக்கிட்டு வந்திருப்பேனே. Gattuso கூட தூக்கிட்டு வந்திருப்பேன். Yeah, the very epitome of competitiveness and relentlessness. I mean, he's a real menace in every sense of the word. If you're on the ball, he'll chase you to the ends of the earth and back.
It's run loose. Who's going to get there? Pedri. Pedri. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, no, that was never going to make it. Gullit. Oh, shooting chance! And for a moment, time stood அந்த இடத்துல வேற யாராச்சும் Really என்ன impressed பண்ணிருப்பேன்? with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. And it's Cruyff. The pressing's intense, and it's paid off. That's a sharp pass. Now it's Del Piero. Knocks it into space. Oh, what? He's had a shot! It's there! அப்போ ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் ஒயிட் Ends with the inevitable. நம்ம பண்ணிட்டு போறானு ப்ரோ. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Portugal are already chasing the game. They didn't envisage that. Pedri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ஏதோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போல இருக்கு ப்ரோ. He's hit it first time. Vinicius Junior cannot be faulted. இது நான் ஏன் கிராஸ் விளையாட மாட்டேன், நமக்கு ஜம்பே கிடையாது ப்ரோ. ஜம்பே இல்ல, அதனால தான் கிராஸ். He's got tall. ஆனா எனக்கு லாங் பால் கவுண்டருக்கு வந்து அட்டாக் கோல் கீப்பர் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பான். Didn't do an awful lot defensive wrong, to be goalkeeper. honest. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Oh, super ball! Oh, such a clever touch. And a shot! ஆனா நமக்கு சிஎம்எஃப் தேவையில்ல. And it's been taken short. Takes aim and crosses. அதோட இல்ல அந்த இடத்துல நமக்கு ஆனா உண்மையாவே Now they can spring out of defence. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And no, that is pretty much the end of that. Oh, cracking ball. Oh, good take. Decent chance! And collective relief etched on the faces of the... ஆமாயா அவனுக்கு அவன் ப்ரோ No joy this time. டோன்ட் சே பை யா. Del Piero has created one goal already. Pedri, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Mohamed Salah, Vinicius Junior. Vinicius Junior! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Oh, that's well spotted. Beckham, looking for a runner. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Del Piero. Passing nice and neat. The ball has bounced loose now. Costa Curta. Thinks about the shot. Oh, that's wonderful alertness. That's really well manoeuvred. And he cuts out the supply. Neither of these two want to come off second best. And they're back on the ball again. And it's Gullit. Can he finish? எங்க போகல லைவ்ல தான் I thought it was கேம் போல லைவ் no shortage of pace nor மண்ட பாய் exactly what's required when காலை லைவ் போடலையா மண்ட பாய்? Rummenigge. Gullit constantly looking for the ball into the box. That
He's good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. It's a pretty loose pass. And this is Cruyff. Cruyff! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for Aye. sure. Bye, man. Do then. Correct. That's very neat. And he shoots! Against the crossbar. Chance! அந்த இடத்துல அவன் பால் கண்ட்ரோல் வருதுல அந்த பால் கண்ட்ரோல் வராது. How's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just... அந்த இடத்துல அவனால பண்ண முடியுது அந்த கேப்ல. பாருங்க நம்பால பண்ண. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Rummenigge, Hullet, Albert Ferrer. And there's the end of the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. இன்னொரு டிஎம்எஃப் கட்டூஸ் இருக்கானான்னு Reached தெரியல. the halfway point. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. மெண்டலுக்கு தான்யா மெண்டல் டீச்சர். And that's the second half started. Vinicius Junior. Portugal trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Oh, easy pickings there. And it's Salah. Beckenbauer. And that's gone loose. Pedri, excellent challenge there, uncompromising. Pedri really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And here's Ronaldinho. Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. Bergkamp. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their... Real chance! And that is doing no harm at all. Well, it's almost like... Left foot. Time there, Peter. Substituição para Portugal. Número 4. Both sides then taking this chance to Abuna. return to their benches. ஞாபகம் இருக்கா? Número 6. Hazard. Portugal finding their passes. Beckham. He's gone for goal! Número 9. Número 10. Messi. Número 7. Cristiano Ronaldo. Número 17. Promising position. Número 13. Xavi Alonso. Está a acontecer uma substituição. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up.
And here's Messi. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Beckenbauer. And it's Bergomi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Threads one in, and he was quick to react. Beckenbauer. Vieira. Ronaldinho. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi. That is a great pick out. Expertly cut out, really nicely done. Vinicius Junior. Some good work on the right flank here. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Looking for options for move. It's Cristiano Ronaldo! Oh, it's come off the upright. Goal! Portugal! And the comeback is complete. ஆமா bro. We'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Portugal take the lead. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? Swings in across. Mbappe. Portugal do have a chance to counter here. And it's Cristiano Ronaldo. He's had it taken off him. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one, and Oh. keep going until they get it. Costa Curta calmly anticipates. Taken back almost at once. Tries to play it through. Rummenigge. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Rummenigge. And it's Messi. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Mbappe! It's in! Two ahead, late in the day, game over surely. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Foram indicados dois Two up minutos de and compensação. very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. De Bruyne. Mbappe. Bro, Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, what a game. dribble பண்ணி Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match. ப்ரோ அப்புறம் எப்படி ப்ரோ பாலை எடுத்துட்டு போவீங்க உள்ள? எப்படி பாலை எடுத்துட்டு போவீங்க? எக்ஸ்பிளைன் மீ. எல்லா பாஸ் போட்டாலும் வர மாட்டாங்கன்னா எப்படி எடுத்துட்டு போவீங்க? ட்ரைனிங் தான். ட்ரைனிங். ஹலோ சொல்றா பிரகா, நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன்டா பிரகா, சொல்றா. ஆ
ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ அவங்க கிட்ட யாராவது சொல்லி ப்ளீஸ் சப்டாட்டிக்ஸ் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஃபார்மேஷனை செட் பண்ணுவாங்க பாருங்க ப்ரோ என்ன இதுங்க ப்ரோ வெக்காம எங்க பாருங்க ப்ரோ எல்லாருமே முன்னாடி வரானுங்க பஞ்சாயத்து வந்து அது இருக்கக்கூடாது ஓ கோடி அருவி கொட்டுதே பேக்கப் 2 பேர் நிக்கிறானுங்க ஃபார்மேஷன் சிவி வந்து நமக்கு வந்து டிஎம்எஃப்க்கு பேட்ரிக் வைக்கிறான்னு வைங்க சொல்லி யாராவது சொல்லுங்க சப்டாடிக்ஸ் போடுவோம் பிரெயின் ப்ரோ சப்டாடிக்ஸ் போடுவோம் கண்டிப்பாக வைப்பு பின்னாடி போறான் எவன் முன்னாடி வரான் இவன் யாரு வெக்காம்பர் முன்னாடி வரான் ஆனா இப்போ இவன் முன்னாடி வரான் இருங்க இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டிஃபென்ஸ் கிளியரா ஜோன்ஸ் ஐயா போய் சாப்பிட்டாங்க ஓகே ப்ரோ அவ்வளோதான் சாப்பிட போறேன் இப்போ இருக்க ப்ரோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டானா இப்போ டிஃபென்ஸ் வந்துட்டான் நான் பேட்ரிக் வேற முன்னாடி வர மாட்டேன் ஆனா பேட்ரிக் வேற வரானே ஏன் வரான் பேட்ரிக் வேற வேணும் ஒரு சிஎம்எஃப்ல போட்டேன் சாரி டிஎம்எஃப் என்ன பெக்காம்பருக்கு பதிலா வேணா பெக்காம்பருக்கு பதிலா வேணா மாத்தி சிஎம்எஃப்பா பெட்ரிய சிஎம்எஃப்பா போட்டோன்னா பெட்ரிய வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம் வினி வந்து முன்னாடி போயிட்டான் அங்க போயிட்டான் பாருங்க கோலுக்கே பட்ஸ் நான் எப்படி ப்ரோ பட்ஸ் ரன்னு பட்ஸ் ரன்னு ப்ரோ இந்த இப்படி படம் இப்ப இவங்களை எப்படி கொண்டு வரது ஆப்போனண்ட்ட அந்த டேஷ் ட்ரிபிள் தான் ப்ரோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு வைங்களேன் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ இதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ இங்க வந்து கட்டு வாங்குறோம் ஆட்டோ விட்டு ஓகே ஆஃப் பண்ணலாம் வைங்க கொஞ்சம் காய் தலைவர வணக்கம் 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 வாங்க வரும் என்னடா வந்தோடைய மின்னல் மாதிரி வரீங்க
வந்து யாயா டோரு இவன் வந்து நம்ம டிஃபென்ஸா வேணும் சரியா. அவங்க கலை ப்ரோ. ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. இப்போ பிடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. கோடி அருவி கொட்டுதே. இப்போ நம்ம ட்ரைனிங் கேமரா ஆங்கிள் வந்து ட்ரைனிங் நம்ம ட்ரைனிங் ஆங்கிள் சரியா கைஸ். ப்ரோ R2 கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் போடுங்க ஹோல்ட் பண்ணாம. ஓகே ஓகே அதுதான் நான் வரேன். இதோ வந்து பாய் ஒரு நிமிஷம் அஜ்மல் ப்ரோ. வேலை அடிச்சு பொழைச்சு லைட்டா லைட்டா. முக்கோணம் எக்ஸ் நண்பர், முக்கோணம் எக்ஸ் எடுத்து நல்லா இருக்கும். ஓகே வாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ். லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ். லாஸ்ட் ஒரே ஒரு மேட்ச். வெற்றியோ தோல்வியோ ஒரே ஒரு மேட்ச் விளையாண்டுட்டு போவாங்க. வெற்றியோ தோல்வியோ வீரனுக்கு சகஜம், அதான் பிரச்சனை இல்லை. அதனால குத்திட்டு 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 என்னையா அது லாஸ்ட் மேட்ச் மண்டபாய். லாஸ்ட் மேட்ச்ல நமக்கு என்ன நிலைமை இருக்கோ அதுதான். வெரி ஓகே லாஸ்ட். இந்த மேட்ச்ல நம்ம தான்றது முடிவு பண்றோம் நண்பர்கள். நான் தான்டா ரங்கராஜ் இந்த மாதிரி. எங்க நெய்மார்
யோ நீ இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் ஒன்னாரா ஒரே ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கலான்ட்டு பிளான் போட்டு ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்க முடியல ப்ரோ. மித்துன் ப்ரோ எங்க ப்ரோ? ப்ரோ யாரும் ஐடி கேட்டிருந்தாங்க ப்ரோ, பிஎஸ் ஐடி. ஐயோ இவனுங்க நம்ம நேரத்துக்கு இது கொடுக்குறானுங்களே ப்ரோ, 3 டவர் கொடுக்குறானுங்களே. இல்ல மண்டபாய் இதான் கடைசி 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 மேட்ச் மண்டபாய். இந்த மேட்ச்ல மட்டும் நான் தேர்ந்தெடுத்துட்டேனா, ஓரளவு ஜெயிச்சுட்டேனா ஓகே, அப்ப நம்ம மேலதான் மிஸ்டேக்னு அர்த்தம். கைஸ் 8 people ஆர் வாட்சிங். 24 லைக். ஏன் கைஸ் இன்னும் லைக் பண்ணா பாக்குறீங்க? 8 பேர் பாக்குறீங்க, 24 லைக் தான் போட்டுருக்கீங்க, என்ன கதை சரியில்லை. 25 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைபே பண்ண மாட்டீங்க யாரும். இன்னும் 300 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும். இன்னும் 300 சப்ஸ்கிரைபர் போனா நம்ம இருக்கு ஒரே சரி வாங்க 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 வாங்க. மண்டபாய் இல்லாம நான் இல்ல. போடுவோம். ஜாயின் பாய் மண்டபாய் வாங்க 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 வாங்க. மண்டபாய் எவ்வளவு ஃபோர்ஸா விளையாட முடியுமோ அவ்வளவு ஃபோர்ஸா விளையாடுங்க. தோக்குறோமோ ஜெயிக்கிறோமோ இன்னைக்கு மேட்ச் வந்து நான் நார்மலா போனோம். எப்படி நம்ம விளையாடுவோமோ அந்த மாதிரி நம்ம பழக்க வழக்கம்லாம் அப்புறமேட்டு இந்த மேட்ச் மட்டும் பழக்க வழக்கம் தள்ளி வச்சுப்போம். வாங்க மண்டபாய் ஜாயின் பாய். ஒரு எடிட்டா போட்டுட்டு இன்ஸ்டாகிராமத்துல வாடி வாழலாம் நம்ம. மண்டபாய் கோஸ்ட் ரைடர் மாதிரி ஃபயரா விட விட போறான். மண்டபாய் கோப்பையா கோளாறு, கோப்பே கோளாறு. வாங்க மண்டபாய். அடிச்சா அடி இடிச்சா இடி கை. இன்னைக்கு அடிக்கிற அடியில கட்டு அடி கொட்டு கட்ட தெரியுது. அது காட்டு அடிய கொட்ட அடிய காட்டு. இல்ல ப்ரோ, இல்ல சும்மா ட்ரைனிங் தான் ப்ரோ, சும்மா நமக்குள்ளதான் இருந்தாலும். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands.
I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to Okay, let's go Well, I guys. can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter. எப்பொழுதும் நம்ம Thank you வந்து very மேட்ச் much for that. தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைனிங் செக்ஷன் எடுத்து வந்தாலும் Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. A bit. If you're just joining us, we are already underway. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé, when it comes to building from the back. I mean, he's always boasted impressive forward passes where you see him hit the front line with... And the shots! He's delivered! மண்டபாய் இதுதான் அஃபென்சிவ்லாம் கிடையாது இப்பதான் முடிஞ்சு ட்ரிக்கை தான் கற்றுக்க ட்ரிக்கு தான் The key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult. Oh no, what has happened here? He is through here. A lot of space ahead of him. மண்டபாய் டபுள் டச்சா அம்பாளுங்க அவரு He won't be happy with that one. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. ஒரு It's good running with the ball. Well, he's going to be disappointed with that. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Lewandowski. Mateus. அம்மாடி They've got to be quick moving this forward. Oh, now here's an interesting matchup. Quarter of an hour played. Lovely pass, but can he get there? Vinicius Junior! Oh, and they really should have been இல்லை பாய் சீரியஸாக விளையாடுங்க ஒரு மேட்ச் மட்டும் Great defending, strong and determined. Maldini spots it and intercepts. And it's Messi. Messi, good driving run. Oh, look at the space here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Vinicius Junior gets flagged offside. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Ronaldinho goes hurtling down that left-hand side. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pass somewhat off target. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Bergomi. 15 minutes till half-time. And it's Messi. Messi, good strong midfield running here. Yeah. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Great pressure, plenty of it. Lobbed in behind. Messi. Now, what about a counter-attack? And here's Messi. Oh, good read. And he's opted for the long இருங்க pass. Nesta calmly anticipates. Messi. Messi going face to face with his great rival.
There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Oh, what a ball! Takes a shot! செம்ம. They've scored! ஓ Arsenal are level. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Pass is coming off in quick succession here. That's a sharp pass. And that has left him in a heap. Can he get on the end of this? Lewandowski chasing after it. He's had it taken off him. Un minuto de descuento. Just eases him off the ball. Ronaldinho. And we hit half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Su propietario que se ponga en contacto con algún empleado del estadio. Arsenal get the ball rolling for the second period. Whatever he had in mind, that was not it. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Pedri with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. ப்ரோ இது மறந்துட்டேன் ப்ரோ இதையோ. Bicep to bicep, and he wins out. அதான் ப்ரோ திரும்பி பழைய மாதிரி ஆகுது. He steps in, and that's the end of that. இந்த பட்டன் மறந்துச்சு ப்ரோ. Pedri. Vieira. And it's Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. And there's his chance to lead the counter. No, not quite on the same wavelength. Vieira. Good running, strong and purposeful. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Here's a man adored by many, even deified by some. And no surprise, that's a booking. Bergomi, Rummenigge, chance! Oh, that was a half-decent effort. And we have our very first corner. ஐயோ Ronaldinho plays it short. பாத்தீங்களா இதுனா. The ball has bounced loose now. Cross goes in there. It's run loose. Who's going to get there? Otto gets rid without sophistication. Vieira. Oh, easy pickings there. Xavi Alonso. Pinches it off him. And it's Lewandowski. ஓஹோ ஓகே ஓகே. Rijkaard. Ronaldinho puts his foot on the gas. Maldini is very much of the and claimed it back swiftly. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Zanetti. A nice sequence of passes, this. Goes for a shot! It's hit the crossbar. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. That is good pressure, Okay. just hounded him off it. இதான் ப்ரோ திடீர்னு மறந்துடுது. Well sorted out.
Messi. Nicely weighted ball, and that அடுத்த interception பால் was most necessary. That's great positioning, so good from him. Chance, surely! A goal! Arsenal! ஆமா ஆமா ப்ரோ நெட்வொர்க் இப்போ ஓகே Is well and truly turned on its head. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Arsenal go into the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. And here's Ronaldinho. Pedri. Can he finish? And it's in! They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And the finish! பா Goal! Arsenal! நம்ம கோல் ப்ரோ And they're back in front. That was a given. It always was. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Arsenal take the lead. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. கான் பிடிக்கிற அளவு கூட யான் This பிடிக்கும் lead now, or try and finish it off. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Well played. That has snuffed out the danger. Arsenal can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Habrá 3 minutos de descuento. He's having a shot! Sticks it away! ஒரு செம்ம ஷாட் ஒண்ணா ஆமா ப்ரோ Stolen level at the last! டக்குன்னு முடிச்சு விட்டாப்ல Tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And a chance! மண்டபாய் கடைசி நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாப்ல Late in the day, this could well be it. And that's it. They are pumped. ஏன் அவர் கடைசியில இப்படி பண்ணாரு Tough win earned through the power of வை போட்டிருக்காரா என்ன This place is bouncing. Vinicius Junior voted man of the match and deservedly so. Información sobre las líneas de Thrilling, nail-biting, perhaps. எப்பா என்ன அவன் 5 மணி நேரம் லைவ் போட்டிருக்காப்ல மனுஷன் Do have a win. ஏன் நேத்து ஒரு 5 மணி நேரம் இன்னைக்கு ஒரு 5 மணி நேரம் ஓடியா குமா ஜிஜியா நல்லா நல்லா சூப்பரா விளாண்டீங்க மண்டபாய் சூப்பரா நல்லா இருந்துச்சு சூப்பரா இப்போ மண்டபாய் கூட விளாண்டாச்சு மண்டபாய் நம்ம கேம் பிளே எல்லாம் தெரியும் நல்லா விளாடுவாப்புல இப்போ ஆப்பனண்ட் கூட விளாண்டு பார்ப்போம் ஆப்பனண்ட் வந்து என்ன ஸ்டேட்ல நம்மளை அடிக்கிறானோ அதுல தான் இருக்கு மண்டபாய் வந்து நம்மள 3 கோல் போட்டிருக்காருன்னா ஆப்பனண்ட் கண்டிப்பா ஒரு கோல் கூட போட மாட்டோம் வாய்ப்பு இருக்கு பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க அனைவர்களே பார்க்குற அனைவரும் ஒரு ப்ளூ ஹார்ட் சிக்ஸ் நம்பர்கள் பார்க்கலாம்
கேஸ்பர்னி இருக்கா? ஆமா ஆமா கேஸ்பர்னி. Well, what a scene we have here. There's a பாப்போம் bro, real இந்த மேட்ச் sense of பாப்போம். buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. There's Vitor Baia, Peter, exuding his unique brand of calm and confidence, as per usual. Yeah, he's one of those keepers, isn't he, who has that certain aura around him. And I think that gives the defence a... Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Plenty to aim at here. And the shot! It's run loose. Who's going to... And one more try! சொன்னனா இல்லையா, மண்டவாயவே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா இங்க ஜெயிக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. அதான் நான் சொல்ல வந்தேன். Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Lovely bit of skill. Can he get on the end of this? ஐயோ, Picks it up out wide. Cross to the back post. Oh, that's a fine interception. Can he get it through? Threads one in. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Serves up across. Donatoni. And he stands tall, impenetrable. Aims beyond the defence. It's a mighty effort. It's a goal. இல்லையா, அது சரியான ஆப்போனன்ட். There's a big 200. Everybody reminds him what he... இல்ல இல்ல, சரியான ஆப்போனன்ட் இல்ல. சரியா He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So that's two now without reply. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And the shots! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they're at it again in double quick time. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And yes, it's him again. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. எங்கடா இங்க இந்த வண்டியை காணோம். And it's Rijkaard. Now it's Beckham. He's found a way through. Messi. Beckham. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And the through ball. Chiellini calmly anticipates. Beckham. And he's gone searching crossfield. நான் சொன்னேன் இல்ல, இது சரியான ஆப்போனன்ட். Almost half an hour in now. Ronaldinho carries the ball down the right. இல்ல நமக்கு தேவை நம்ம கேம் பிளே தான் ப்ரோ. நம்ம பழைய கேம் பிளே வந்துச்சு அவ்வளவுதான். Not want to lose out. எனக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு தோக்குறதுக்கு மேட்டர் கிடையாது. அந்த கேம் பிளே வந்துச்சுல அதுவே எனக்கு போதும். And here's Vinicius Junior. Rijkaard. Oh, good read. And it's Ronaldinho. Looking for options for movement. And this is Bale. That's alert and sharp and very well played. Oh, he's felt that, hasn't he? Tries to play it through. Now it's Berbatov. Now it's Donatoni. Rashford has it in a wide position.
It's a goal kick. Played into space. Oh, perfectly measured that. Shot, surely! அவன் பாவம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏதோ அனாதை போல போக. He takes home the match ball. என்ன கதை பாப்போம். Was a great finish. He put it away with great poise. 3 CB வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்து. Just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. நமக்கு நம்ம பழைய கேம் ப்ளே கிடைச்சா போதும். Keeper's not getting there. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? He has simply been truly awesome. He Chance for a shot! No, it's wide. ஆனா பீட்டர் கிமிச்சுக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஏதோ இருக்கணும் ப்ரோ. ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆயிட்டா. Rashford. He's a sharp little ball here. Maldini. No way through. And this is Berbatov. And he's missed it. Barcelona certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Some resolute defending there. Tries to pass it through. That has been cut short. Donatoni. Out to the right. Bale. Oh, good take in a good area. And that's a simple one for the keeper. If they want to counter, they could do with more speed. Donatoni. He's got away. Look at the speed. He's having a shot. அதான் ப்ரோ இந்த மேட்சோட அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணி வேண்டியதாவே சாப்பிட்டுட்டு திரும்பிப்போம். And the first half is done. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And here's the chance to counter. Bastoni. Donatoni. Oh, what has happened here? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That appeared to be an inevitable. மூணு இது வச்சிருக்கான் ப்ரோ. Beckham. Oh, great feat that. And he's managed to get free. There's the header! And the assistant referee has his flag raised for offside. ப்ரோ நான் அதுதான் இப்போ என்னன்னா நமக்கு அந்த பழைய கேம் பிளே வந்தாலே போதும் ப்ரோ. அதான் இப்போ நம்ம உங்களுக்கு Whatever he had in mind. பாசிங் போனாலும் ஒரு அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம கோல் போடுவோம். Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that pass isn't the best. He's had a fair tumble under that challenge. Now it's Messi. Gets a good foot in there. Rashford. Now that looks a decent ball. Vieira. Lovely pass. இவன் பாவம் தான். He's had a shot. நான் இவன் பாவம் தான். Taken with style. ஓகே ப்ரோ. பை. And the chasm continues to widen. A brutal Bye. statement that underpins where these teams are at. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. It's become a case of men against boys. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, he's been... And the shot! Oh, it's fallen loose again! Ruled out the best in the keeper. Well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough.
The manager will like that. Oh, it's come loose. And now a sudden chance to counter. And that's another good win of the ball. Pedri. They need to play this quicker in transitions like this. He's chance! Oh, almost a sixth. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Now it's Bale. Beckham. Played in deep. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Played into space out wide. Donadoni hangs one in. Pedri. Messi could try cutting inside here. Messi! ஆமா ப்ரோ. இல்ல இது Rijkaard. ட்ரைனிங் தானே. Ball played for Rashford. அவனுக்கு ஏதோ நெட் லாக் போல இருக்கு. Looking to pass their way through. He has found the way through. Messi going face to face with his great rival. Barcelona can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. That's a good run down the left. He's picked his way through. He's taking on the Oh, he's going to be pulled back for that one. ஓ டிவிஷன் மேட்ச் இல்லையா? டிவிஷன் மேட்ச் தான் ப்ரோ. Players have clearly taken issue here and things are threatening to boil over. Se va a producir un cambio de 500க்குமே 500 ஓகே. May not be the kindest angle for Nah. a direct hit. será sustituido por el dorsal 4. Rummenigge. Pass somewhat off target. Nicely weighted ball. Can he finish? They want to be quick to recover this. Oh, he's been caught on it here. Now it's Beckham. Bale. ஆஹா. Now it's Rijkaard. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And that's going to be a booking. நெய்மாரா போட்றேன். Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. There's a tricky customer, but he slams the door shut. Now it's Cruyff, and the counter is on. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now, can they get him away? It looks a good ball. Shot a goal! And that has flown over. And it's Cruyff. Habrá 2 minutos de descuento. இதான்டா. Rashford looking for the run. Whistle's gone and they've got themselves a free kick. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, plenty of early set pieces here. They're taking a moment to consider their options. Played out wide. Beckham. And that's aimed into the middle. Pedri. He's going to be disappointed with that. And that will be it. கடைசி மேட்ச் பரவாயில்ல. Oh, this is a side which ஒரு அளவுக்கு போச்சு. picture perfect to win they will. சரி நண்பர்களே, மீண்டும் நைட்டு சந்திப்போமா? இதே பாயிண்ட்ல தான்டா வந்தேன். திரும்பி இதே பாயிண்ட்லேயே அனுப்பிச்சு விட்றானு.
மேபி நமக்கு 2 பேர் வந்து எனக்கு தேவை கிடையாது. ஒரே ஏஎம்எஃப் மட்டும் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஒரு கிராஸ் கூட ஒருத்தர் வச்சுக்கலாம். கேஸ் பண்ணி தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஆயிரத்தின்னு போக மாட்டேங்குது. ஆமா ப்ரோ, அதுலேயே தான். அதுக்கப்புறம் தான் இல்ல இப்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் அடுத்த நைட் லைவ்ல ஒரு ப்ராக்டிஸை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான். சரி கைஸ், அப்படியே முடிச்சிருவா. அப்போ பாய். நைட் ஒரே வீடியோ மட்டும் எடிட் பண்ணிட்டு